අයිබෝවන් ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකරණ ආයතනය වගින් මෙහෙවනු ලබන ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වැඩසටහන් මාලාවේ තවත් එක් පරිච්ඡේදයක් සමගයි ඔබ මේ එකතු වී සිටින්නේ. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලගේ විෂය නිර්දේශය යටතේ අපිට කතා කරන්න තියෙන පරිච්ඡේද අංක 12 කෙටි කාලීන තීරණ ගැනීම. short term decision making. right අපි බලමු මොනවද අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ කියලා. concept of contribution, CS ratio, single product break even, target profit and margin of safety. Now when it's come to the chapter content, here you can see first one, concept of contribution. දායකත්වය යන සංකල්පය. CS ratio විකුණුම් දායක අනුපාතය. single product break even සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය විග්‍රහය. target profit and margin of safety අපේක්ෂිත ලාභය සහ margin of safety ආරක්ෂිත ආන්තිකය. break even charts ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ break even charts. සමච්ඡේද ප්‍රස්ථාර සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය ප්‍රස්ථාර. contribution per limiting factor සීමාකාරී සාධකයක දායකත්වය කොහොමද ගණනය කරන්නේ කියලා. relevant versus non relevant අදාළ පිරිවැය සහ අදාළ නොවන පිරිවැය. relevant cost of materials, labor, variable overheads and fixed overheads. කොහොමද අපි අදාළ පිරිවැය මෙන්න මේ අපි කතා කරන ද්‍රව්‍ය, ශ්‍රමය සහ පොදුකාර වියදම් යටතේදී හඳුනාගන්නේ කොහොමද සහ ගණනය කිරීම කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි තවදුරටත් ඉදිරියේදී කතා කරනවා. Okay, let's move on. Right, here you can see topic is concept of contribution. We'll start from that one. And CS ratio, single product, break even, target profit and margin of safety. The main thing that you need to know, first point, break even analysis. break even analysis. සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය විග්‍රහය. එහෙම නැත්නම් අපි ඒකට තවත් කියන නමක් තියෙනවා cost volume profit. cost volume profit. පිරිවැය පරිමා ලාභ අනුපාතය. ඕ විශ්ලේෂණය. CVP analysis. break even analysis කිව්වත් පුතේ cost volume profit analysis කිව්වත් අපි එකම සංකල්පය තමයි මේ කතා කරන්නේ. It's a study of the interrelationships මොන වගේද? මොන අතර සම්බන්ධයද? cost volume profit. cost volume profit at various level of activities. ව්‍යාපාරය භාණ්ඩ විකුණනකොට ඒ විකුණන ඒක ප්‍රමාණය මත පදනම්ව කොහොමද මෙන්න මේ පිරිවැය නැත්නම් පරිමාව ලාභය වෙනස් වෙන්නේ සහ ඒ හා තීරණ ගන්න කොහොමද කියලා තමයි මෙන්න මේ සංකල්පයේදී අපි කතා කරන්නේ. Next one, the break even point. break even point. සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය. සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය occurs when there is neither a profit nor a loss and so fixed cost equal contribution. අපි කතා කරමු මොනවද contribution කියන්නේ කොහොමද profit and loss එකක් එන්නේ කියලා. right? Anyway, you need to understand that break even point means neither profit or loss. ලාභයක් හෝ ලාභයක් නැති. ලාභයක් හෝ අලාභයක් නැති. එහෙමත් නැත්නම් so fixed cost equal contribution. ස්ථාවර පිරිවැය මුළු දායකයට සමාන වන අවස්ථාව අපි කියනවා මොකද්ද? break even point. සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය අපි ගන්නේ ව්‍යාපාරයේ මුළු ස්ථාවර පිරිවැය මුළු දායකයට සමාන වන අවස්ථාව. එහෙමත් නැත්නම් අපි කියනවා ලාභ හෝ අලාභ නොලබන අවස්ථාව. ලාභ හෝ අලාභ නොලබන්න කොච්චර ඒක ප්‍රමාණයක් විකුණන්න ඕනද? අන්න ඒකක ප්‍රමාණය අපි කියනවා break even point එක කියලා. Okay, despite the advantages of break even analysis, the technique has some serious limitations. අපි ඊළඟට කතා කරනවා මොනවද මේ break even analysis එකේ තියෙන limitations මොනවද කියලාත් කතා කරනවා. And let's move to the next part. We'll discuss the first part, contribution, දායකත්වය. contribution, දායකත්වය. cost volume profit analysis, CVP analysis, and simply you can say CVP, right? cost volume profit analysis is the study of the effect on future profit of changes in fixed cost, variable cost, sales prices, quantity and mix, right? That's why we are saying that it's a cost volume profit analysis, CVP analysis. මේ සංකල්පෙදී අපි මෙන්න මේ fixed cost එකේ ස්ථාවර පිරිවැය, විචල්්‍ය පිරිවැය, sales price or quantity ප්‍රමාණය වෙනස් වීම මත කොහොමද
future profits of the organization. අනාගතයේ ව්‍යාපාරයට ලැබෙන තියෙන ලාභ වෙනස් වෙන්නේ. ඒ මත තියෙන බලපෑම කුමක්ද කියලා තමයි අපි මේ සංකල්පයේදී කතා කරන්නේ. Contribution is fundamental to CVP analysis. As you know, contribution per unit ඒකකයකට දායකත්වය is the difference between selling price per unit and variable price or variable cost per unit. Difference between selling price per unit and variable cost per unit. ඒකකයක විකුණුම් මිල සහ විචල්්‍ය පිරිවැය. ඒකකයක විකුණුම් මිල සහ විචල්්‍ය පිරිවැය අතර වෙනස අපි කියනවා දායකය කියලා. Right? Simply you can take that contribution equal selling price minus cost per unit. Variable cost per unit. Right? Variable cost per unit. Right? Contribution equal selling price per unit minus variable cost per unit. Right? Variable cost per unit. Then let's move to the next part. The next concept is total contribution. The previous we discussed contribution per unit. Now total contribution. That is very simple, right? From the sales volume for a period can be compared with the fixed cost, right? Sales volume for a period can be compared with the fixed cost for the period. Any excess contribution is profit. එහෙනම් total contribution එක අරගෙන, right? Total contribution එක අරගෙන excess of contribution, right? Total contribution එකට වඩා ලබන සියලුම දේ මොකද්ද? is profit. Excess of contribution is profit. And any deficit total contribution එකට වඩා වගේ මුළු ආදායම අඩුයි නම් මොකද්ද? Contribution is loss. Right? We'll discuss with a calculation, then you can understand very easily. Simply what you need to understand is that break-even point is when you can see the total contribution equal total fixed cost. That's a break-even point. Now, when it's come to the this scenario, you can see break-even point is the level of activity at which there is neither profit or loss. අනිත් පැත්තට කියන්න පුළුවන් ලාභ හෝ අලාභ නොලබන අවස්ථාව තමයි break-even point එක කියලා. We'll see the management of an organization usually wishes to know the profit likely to be made if the aim for production and sales for the year are achieved. Management may also be interested to know the activity level at which there is neither profit or loss. කළමනා කරන්නට අවශ්‍යයි දැන් තියෙන නිමෙවුම් මට්ටම විකුණුම් මට්ටමේදී කොච්චර ලාභයක් තියෙනවද නැත්නම් ලාභ හෝ අලාභ නොලබන මට්ටම විකුණුම් මට්ටම මොකක්ද කියලා දැනගන්න. This is known as the break even point, right? ලාභ අලාභ නොලබන point එකට අපි කියනවා break even point එක කියලා, right? Break even point එක. The break even point or simply you can say BEP, right? BEP, break even point can be calculated arithmetically. අපි බලමු කොහොමද මේක ගණනය කරන්න කියලා. Right? You have given the formula. Very simple. Break even point. That is number of unit, right? That is number of units of sales required to break even. Number of units. එහෙනම් BP එකේදී නැත්නම් break even point එකේදී අපි කතා කරන්නේ number of units, right? Number of units. ඒකක ප්‍රමාණය. Total fixed cost. How you can how you can derive the break even point? Total fixed cost, you can take the total fixed cost ව්‍යාපාරයේ මුළු ස්ථාවර පිරිවැය අරගෙන divided by බෙදනවා contribution per unit. ඒකක දායකත්වයෙන්. එහෙනම් ව්‍යාපාරයේ මුළු ස්ථාවර පිරිවැය ඒකකයක දායකයෙන් බෙදුවම අපිට ගන්න පුළුවන් break even point. Contribution required to break even, right? Again divided by contribution per unit, right? Contribution required to break even divided by contribution per unit. Same equation, right? Anyway, you can take the break even point. Okay. Let's move to a calculation. For example, then you can have a good idea. Just see this example and try to understand.
expected sales ව්‍යාපාරයක් විදියට එයාලා විකිණීමට බලාපොරොත්තු වෙන විකුණුම් ප්‍රමාණය වර දීලා තියෙනවා. ඒකක වලින් එකක් කීයද විකුණන්නේ? එහෙනම් මුළු විකුණුම් ආදායම බලාපොරොත්තු වෙන මුළු විකුණුම් ආදායම දීලා තියෙනවා. 10000 units ඒකක 10000 එකක් රුපියල් 8000 ගන්න. එකක් රුපියල් 8000 ගන්න. එහෙනම් ඔයාලට මේක මල්ටිප්ලයි කරලා බලන්න 80 million කියලා amount එක calculate කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් expected sales 80 million rupees. 80 million, right? Variable cost විචල්්‍ය පිරිවැය දීලා තිනවා ඒකකයකට රුපියල් 5000. විචල්්‍ය පිරිවැය ඒකකයකට රුපියල් 5000. Fixed cost ස්ථාවර පිරිවැය මිලියන 21යි. මිලියන 21යි. හොඳට මතක තියාගන්න මේ ෆික්ස් කොස්ට් එක දෙන්නේ ඒකකයකට නෙමෙයි ව්‍යාපාර ආයතනෙම සමස්ත ස්ථාවර පිරිවැය. හැබැයි මේ මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට per unit කියලා දුන්නා කියන්නේ ඒක අනිවාර්යෙන් variable cost එක සහ ඒකකයක විකුණුම් මිල unit selling price එක දෙන්නේ අනිවාර්යෙන් ඒකකයකට, right? ගානේ දීලා තියෙන ඒකකයට. මේවත් එක පටලව ගන්න එපා. Variable cost you have given in a per unit ඒකකයකට. Selling price you have given as a per unit. But when it's come to fixed cost, right? 21 million. සමස්ත ව්‍යාපාරයේ ස්ථාවර පිරිවැය රුපියල් මිලියන 21යි. Okay. Now you are required to compute the break even point. දැන් මේ විස්තර ටික දීලා මෙන්න මේ ව්‍යාපාරයේ ඔයාලට break even point එක සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය ගණනය කරන්න කියලා කියනවා. බලමු අපි කොහොමද හදන්නේ කියලා. Now we know how we can calculate the break even point. We need to take the total fixed cost then divided by contribution per unit. Contribution per unit. Then first of all you need to find out the contribution per unit. Contribution per unit. ඒකකයක දායකය හොයන්න ඕනේ. කොහොමද ඒකකයක දායකය ගන්නෙ? අපි දන්නවා. ඒකකයක විකුණුම් මිල දීලා තියෙනවා නම් ඉතින් අඩු කරනවා ඒකකයක විචල්්‍ය පිරිවැය. ඒකකයක විචල්්‍ය පිරිවැය. අපි දන්නවා ඒකකයක විකුණුම් මිල රුපියල් 8000යි. ඕකේ. ඒකකයක විචල්්‍ය පිරිවැය අපිට දීලා තියෙනවා රුපියල් 5000යි. එහෙනම් 8000න් 5000ක් අඩු වුණාම ඒකකයක දායකත්වය කීයද? රුපියල් 3000යි. රුපියල් 3000යි. එහෙනම් contribution required to break even. Contribution required to break even නැත්නම් fixed cost කියලා අපි කියනවා. මොකද්ද? 21 million. ඔයාලට ගානේ දීලා තිනවා fixed cost එක කීයද? 21 million. එහෙනම් මේ points දෙකම හොයාගත්තා. එහෙනම් ඔයාලට මේ break even point BEP calculation formula එක use කරලා ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් BEP units කීයද කියලා. ඒක කීයක්ද BEP point එක වෙන්නේ කියලා. Now you can take the formula like total fixed cost divided by contribution per unit, right? Total fixed cost was 21 million divided by, yes, contribution per unit was 3,000 rupees. 3,000 rupees. Then 21 million divided by 3,000, you can take the 7,000 units. 7,000 units. That's the break even point. BEP. BEP. Exam එකේදී මේ වගේ ගණන් එනකොට BEP කියලා සමහරට use වෙන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්. BEP කියන වචනට familiar වෙන්න. BEP means break even points. Break even points. 7,000 units, right? In revenue, BEP. මෙතන අපි බැලුවේ break even points units වලින් හැදුවා. BEP එක නැත්නම් break even point එක රුපී value එකක් විදියට ගත්තොත් මොකද කරන්න ඕනේ? units ගාන එකක් විකුණන මිලෙන් නැත්නම් එකක විකුණුම් මිලෙන් වැඩි කරලා ඔයාට BEP in revenue, right? In rupee value you can calculate. BEP you can calculate in rupee value. Then just take the BEP in units. Then multiplied by selling price. Selling price per unit. Selling price per unit. Now you can see 7,000 units are there. Then selling price per unit, yes, 8,000 rupees. Then multiply 7,000 by 8,000. Then you can take BEP in units 56 million. 56 million, right? 56 million. That's all, right? That is very easy. Just familiar with these formula, then it is very easy to calculate any question. It is very easy to give the answer for any question relating to the BEP, right? BEP. Okay, then with that understanding, let's go to the next part. Here you can see that analysis part here. The sales above 56 million, එතකොට අපි හොයාගත්තා break even point එකේ සම්පූර්ණ sales value එක උනේ 56 million. It will result in profit 3,000 rupees per unit. 3,000 rupees per unit of additional sales and sales below 56 million
sales below 56 million will mean a loss of 3000 per unit. For each unit by which sales falls short of 7000 units. එහෙනම් ඒකක 7000ට වඩා වැඩිපුර ඒකකයක් විකුණුවොත් ඒක ලාභ. ඒකක 7000ට වඩා අඩු වුණොත් විකුණු ඒකක ප්‍රමාණය එක ඒකකයක් අඩු වුණා කියන්නේ එහෙනම් රුපියල් 3000ක අලාභයක් වෙනවා. Right? So in other words, profit will improve or worsen by the amount of contribution per unit. එහෙනම් මෙන්න මේ අපි හොයාගත්ත BEP ඒකක ප්‍රමාණයට වඩා එක ඒකකයක් වැඩිපුර විකුණනකොට contribution එකේ ඒකකයක contribution එක ප්‍රමාණයෙන් අපේ ලාභය වැඩි වෙනවා. අපි හොයාගත්ත BEP ඒකක ප්‍රමාණයට වඩා අඩු වෙන තරමට ඒකකයකින් අඩු වුණොත් ඒ අදාළ ව්‍යාපාරයේ ලාභය ඒකකයක දායකත්වයෙන් නැත්නම් රුපියල් 3000කින් අලාභ වෙනවා. Right? ඒක තමයි ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනේ. Now you have given the analysis. Now when it's come to the 7000 units, when that organization sell 7000 units, right? You can see here the total revenue, total variable cost and fixed cost. Yes. Then profit will be 0. That's why we can see that break even was 7000. BEP level එකේදී ලාභ හෝ අලාභ තිබුණේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මුළු ආදායමට මුළු පිරිවැය සමානයි. Right? Total variable cost was 35,000. Total fixed cost was 21,000. 35 plus 21 mean 56,000. එහෙනම් ආදායමට මුළු පිරිවැය සමාන වුණා. එහෙනම් ලාභයක් තියෙන්නේ නැහැ. ලාභය බිඳුවයි. ලාභ හෝ අලාභ නැති අවස්ථාව. ඒක තමයි අපි break even කියලා හොයාගත්තේ. දැන් බලන්න. Now when we sell additional unit, what will happen? Again you can take that 7001 units. 7001 units, then multiplied by yes, total sale value, yes, 8000. Then you can take this one, total sales. Then take the variable cost, that is 5000 per unit. Then multiply this one from 5000, right? Then you can take the 35,000 and 5,000, right? That means in million, right? 35,000 and 5. That means all the figures you have given in thousands, right? Here you can see all the figures you have given in thousands. When you multiply 7001 by 5000, you can take this amount. Altogether, you can deduct this variable cost from the total revenue. Then you can generate. Then you can find out the total contribution. And after that, you can deduct fixed cost. You can deduct fixed cost 21,000. It will not change, right? It won't be changed. Then you can see the profit is 3,000. Profit is 3,000. That means when you sell additional unit more than the BEP level, right? That additional unit generate a profit by contribution per unit. Contribution per unit. That's the thing you need to understand. And next one is the vice versa. You can see other way around, right? If the companies sell less than that BEP units, that company will receive losses by yes contribution per unit. Contribution per unit. Let's say assume that 6,999. Company sells this company sells 6,999 units. Then what will happen? There is a, if you can do the calculation, you can see there is a 3,000 loss as the profit, right? Then you can see when you calculate the profit, you can see there is a 3,000 loss, right? That's the thing you need to understand. Okay, with that understanding, let's move to the limitations of break-even analysis. Now we know what is the meaning of break-even analysis, and we know how we can calculate the break-even analysis. Now you know how to interpret break-even analysis, and now let's come to the limitations of break-even analysis. සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය විග්‍රහයේ තියෙන සීමා, right? First one, it can only apply to a single product or single mix of group of products. මේ සංකල්පය අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් එක භාණ්ඩයක් විකුණනවා කියන උපකල්පනයේ යටතේ විතරයි.
And next one, a break-even chart may be time consuming to prepare. මේ calculations කරන්න නැත්නම් break-even chart එක අපිට draft කරන්න කාලය ගත වෙනවා ටිකක් සාපේක්ෂව. It assumes fixed costs are constant at all levels of output. අපි කොච්චර ඒකක ප්‍රමාණයක් විකුණුවත් අපි assume කරනවා ව්‍යාපාරයේ fixed cost එක, right? Fixed cost are constant. Fixed cost එක හැම වෙලේම ඒකාකාරී වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක කියලා. ඒක සාමාන්‍ය ප්‍රායෝගික විය නොහැකි දෙයක්. ඒක එක සීමාව නැත්නම් එක limitation එකක් විතර අපි දකිනවා මෙන්න මේ break even analysis එකේ. Next one, it assumes that sale prices are constant at all level of output. කොච්චර ඒකක ප්‍රමාණයක් නිපදුවත් නැත්නම් කොච්චර ඒකක ප්‍රමාණයක් අපි විකුණුවත් ව්‍යාපාරයක් විදියට ඒකකයක විකුණුම් මිල වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක constant කියලා අපි assume කරනවා. ඒක limitation එක. Apart from that, it assumes production and sales are the same. Productions are and sales are same. That means, as an organization, you produce goods and goods. Let's say goods, right? You produce goods and you sell goods. But when it's come to the BEP analysis, you are assuming that production and sales are same. Again, inventory levels maintain වෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි assume කරන්නේ. නිෂ්පාදනය කරන සියලුම භාණ්ඩ අනිවාර්යෙන් විකින්නවා. That's another limitation we can see in the BEP. Right? That means simply they have not considered the inventory levels, stocks. And it ignores the uncertainty in the estimates of fixed cost and variable cost per unit. අපි ගානේදී කලින්ම focus කරනවා total fixed cost එක මෙච්චරයි, total variable cost එක මෙච්චරයි කියලා. හැබැයි මේ ගානේදී මේ calculations කරනකොට අපි future එක ගැන predict කරනකොට, future profits ගැන predict කරනකොට මෙන්න මේ cost වල නැත්නම් පිරිවැයේ තියෙන uncertainty එක, right? Uncertainty එක අපි consider කරන්නේ නැහැ. It ignores the uncertainty in the estimates of following cost, right? ඒතර fixed cost එක සහ variable cost එකේ තියෙන uncertainty වෙනස් වෙන්න පුළුවන් භාවය අපි සලකා බලන්නේ නැහැ. මේව තමයි දැන්ට ඔයාලට මෙතන පෙන්වුම් කරලා තියෙන limitations, BEP analysis එකේ තියෙන limitations සීමාවන් මේකෙන් කිහිපයක් මතක තියාගන්න. exam එකේදී මේ වගේ දේවල් පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන්. Okay, with that let's see the next part, and here you can see the contribution sales ratio, CS ratio, and break even arithmetic. We will discuss in detail. So the contribution sales ratio or profit volume ratio, එකම වචන තමයි, එකම සංකල්ප තමයි මෙතන තියෙන්නේ. Contribution sales ratio or profit volume ratio, PV ratio, is a measure of how much contribution of how much of contribution is earned from each rupee of sales, right? This is the thing you need to highlight. Please note that when it's come to the CS ratio or PV ratio, it's a measure of how much of contribution is there you have earned from 1 rupee of sales. විකුණුම් රුපියලකින් නැත්නම් විකුණුම් ආදායම රුපියලක විකුණුම් ආදායමකින් කොච්චර දායකත්වයක් ලබා ගත්තද කියලා තමයි මේ රේෂියෝ එකේදී පෙන්වන්නේ. At the break even point there is no point or loss, right? ඒතර අපි දන්නවා සමච්ඡේද ලක්ෂයේදී ව්‍යාපාර ආයතන ලාභ අලාභ මුකුත් නැහැ. සම්පූර්ණ ආදායම වියදමට සමානයි. And so sales revenue equal total cost. Sales revenue මුළු ආදායම සමානයි සම්පූර්ණ පිරිවැයට. Or total contribution equal total fixed cost. නැත්නම් අපිට තවත් විදිහකට කියන්න පුළුවන් මුළු දායකත්වය සමානයි ව්‍යාපාරයේ ස්ථාවර පිරිවැයට. Right? මුළු දායකත්වය සමානයි ව්‍යාපාරයේ ස්ථාවර පිරිවැයට. Okay. Then next concept, the target profit, අපේක්ෂිත ලාභය is achieved when sales revenue equals variable cost plus fixed cost plus profit. Right? අපි දන්නවා break even point එකේදී මොකද උනේ? total fixed cost එක total contribution එකට සමානයි. Right? හැබැයි අපිට target profit එකක් තියෙදි when we have a target profit අපේක්ෂිත ලාභයක් අපි තියෙනකොට කොච්චර විකුණුම් මේක ප්‍රමාණයක් කරන්න ඕනද කියලා අපි ගණනය කරන්න යනවා නම් ෆෝමියුලා එකක් හදා ගන්නවා. target profit එක earn කරන්න යන total sales equal, right? Fixed cost plus required profit, right? Fixed cost plus required profit. මුළු ස්ථාවර පිරිවැයට
අපේක්ෂිත ලාභය එකතු කරලා ඒක සමාන වුණා නම් හරි target profit එක හොයන්න යන formula. Right? You can see here. Total contribution required for a target profit equal fixed cost plus target profit. This is the formula. We will do some calculations, then you can understand very well, right? Okay, now you have given the formula for CS ratio. An alternative way of calculating the break-even point to give some answer in terms of sales revenue, right? එතකොට BEP calculate කරන formula එකම ඒ කියන්නේ BEP calculate කරන method එකම අපිට CS ratio එක ගන්න පුළුවන් in terms of sales revenue. විකුණුම් ආදායම රුපියල් වලින් කීයද කියලා using CS ratio is as follows. CS ratio එක use කරලා කොහොමද අපි BEP රුපියල් value එකක් රුපියල් අගයක් විදිහට ගන්න කියලා බලමු. Then you can take the break-even point equation like this. Just take the contribution required to break even, then divided by CS ratio, contribution required to break even, divided by CS ratio. We'll discuss, right? Then contribution required to break even mean, අපි දන්නවා break even point එකේදී contribution එකයි total contribution එකයි total fixed cost එකයි සමානයි, right? එහෙනම් මෙතනදී total contribution එක වෙනකොට ඔයාලට ගන්න පුළුවන් කෙලින්ම fixed cost එක when you divided by CS ratio you can take the break even point in rupees, right? In rupees රුපියල් අගයක් විදිහට තමයි මේ formula එකකින් එන්නේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. Then let's go to an example. In section 1.3 we had a question. CS ratio is 3 divided by 8. That means විකුණුම් මිල උනේ මොකද්ද? මතකද? විකුණුම් ඒකකයක විකුණුම් මිල රුපියල් 8000යි. contribution per unit variable cost උනේ 5000යි. එහෙනම් contribution ඒකකයක දායකය උනේ රුපියල් 3000යි. Then you can simply calculate that CS ratio 3 divided by 8 or 3000 divided by 8000. Simply 3 divided by 8. This is the percentage. Now you can see this is the percentage. 37.5%. Now let's see how we can calculate the break even in rupees, right? Break even is where sales revenue equal, right? Break even where sales revenue equal 21 million. That means total fixed cost divided by CS ratio. Then you can see total revenue should be 56 million, right? අපිට අර කලින් හදපු ගානෙත් මේ උත්තරේම ආවා. මිලියන 21ක දායකත්වයක් තියෙනකොට, right? මිලියන 21ක ස්ථාවර පිරිවැයක් තියෙනකොට අපි හදාගත්ත CS ratio එක විකුණුම් දායක අනුපාතය 37.5යි. එහෙනම් අපිට BEP level එකේ මුළු විකුණුම් ආදායම කීයක්ද කියලා බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් BEP level එක රුපියල් වලින් ගන්න කරන්න පුළුවන්. ස්ථාවර පිරිවැය බෙදනවා CS ratio එක. right? ඒතර වල ගන්න කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය මුළු විකුණුම් ආදායම මිලියන 56. And at a price of 8000 per unit this represent 7000 units. මතකයි නම් BEP ඒකක වලින් ආවේ 7000යි. right? ඒකක වලින් 7000යි. රුපියල් වලින් 56යි මිලියන 56යි. Now the CS ratio is a measure of how much contributions is earned from each 1 rupee of sales. එක රුපියලක විකුණුම් ආදායමකින් කොච්චර දායකත්වයක් තියෙනවද කියලා තමයි CS ratio එකෙන් පෙන්눔 කරන්නේ. right? Now we know that part. The CS ratio is 37.5% means the above examples you can see contribution of this much, right? රුපියලකට ශත 3යි ශත 37ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ශත 38ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි පෙන්වන්නේ එක විකුණුම් රුපියලකට ඒ දායකත්වයේ කොච්චරද කියලා පෙන්වන්නේ ශත 38ක් වගේ ප්‍රමාණයක්, right? Thus in order to earn a total contribution of 21 million contribution increased by 0.38 cents around, right? Per 1 rupee of sales must, then you can take the sales, total contribution total fixed cost divided by, right? Total fixed cost divided by CS ratio, right? Then you can take the 56
56 million. That's all. And also you can see here the CS ratio is sometimes called the profit volume or PV ratio, profit volume. Same scenario, right? As we discussed earlier, same concepts are there, synonyms, right? PV ratio or CS ratio, both are same. Then you can see here, let's go to the next part. Simply you can see there is a question. Now try to understand this question very carefully, right? The CS ratio of product W කියලා product එකක් තියෙනවා. ඒ W කියන product එකේ විකුණුම් දායක අනුපාතය වර්ධ දීලා තියෙනවා 120යි, right? The IB, the manufacturer of the product W wishes to make a contribution of 50 million rupees toward the fixed cost, right? එතකොට මෙන්න මේ company එක wishes to make a contribution of 50 million towards the fixed cost, right? එතකොට fixed cost එකට 50 million කියලා දීලා තියෙනවා. The required if the selling price is 10,000 per unit, ඒකකයේ විකුණුම් මිල 10000ක් නම් calculate the number of units of W that must be sold, right? එහෙනම් W කියන භාණ්ඩයෙන් ඒකක කීයක් විකුණන්න ඕනද කියලා ඔයගෙන් අහනවා, right? විකුණුම් මිල දීලා තියෙනවා, right? වාට CS ratio එක නැත්නම් විකුණුම් දායක අනුපාතය දීලා තියෙනවා, ගාන හදන්න තියෙනවා. බලමු. Right. Now you know the CS ratio, right? විකුණුම් දායක අනුපාතය දන්නවා 120යි. Required contribution 50 million, right? Now you can take that formula, required contribution divided by CS ratio, right? Then you can take the 50 million divided by 20% mean. Simply you can take the number of units that must be sold is 25,000, right? 25,000. මේ 25000 ඒකක වලින්, right? Required contribution අපි දන්නවා 50 million ගාණ දීලා තිබුණා. CS ratio එක 120යි කියලාත් ගාණ දීලා තිබුණා. එහෙනම් formula එක required contribution divided by CS ratio, then you can take the BEP, right? We can say number of units that must be sold, right? කොච්චර ඒකක ප්‍රමාණයක් විකුණන්න ඕනද කියලා ඔයාලා ගණනය කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ෆෝමියුලා එක හරහා. අපි ඊළඟට කතා කරමු margin of safety. ආරක්ෂිත ආන්තිකය. What it means? Now you can see the margin of safety. ආරක්ෂිත ආන්තිකය is the difference in units. ඒකක අතර වෙනස between the budgeted sales අපි දැන්ට forecast කරලා තියෙන sales නැත්නම් අපි පුරෝගතනය කරලා තියෙන විකුණුම් සහ and the break even sales volume. BEP level එක සහ අපි අපේක්ෂා කරලා තියෙන නැත්නම් අපි budget කරලා තියෙන විකුණුම් ඒකක ප්‍රමාණය අතර වෙනස අපි කියනවා මොකද්ද? margin of safety. Right? ආරක්ෂිත ආන්තිකය. බලමු. It is sometimes expressed as a percentage of the budgeted sales. So අපි මේක present කරනකොට margin of safety එකේ units ගාන අපි expect කරන sales volume එකෙන් බෙදලා percentage එකක් විදිහට පෙන්වන්න පුළුවන්. Alternatively, the margin of safety can be expressed as a difference between the budgeted sales revenue and break-even sales revenue. BEP රුපියල් අගයක් විදිහට අරගෙන ඒ වගේම අපේක්ෂා කරන විකුණුම් රුපියල් අගයක් විදිහට අරගෙන ඒ දෙක අතර වෙනස රුපියල් අගයකින් උනත් පෙන්වන්න පුළුවන් කියලා තමයි මෙතනදී පෙන්වන්නේ. And also express as a percentage of the budgeted sales, right? ඒ ගන්න රුපියල් අගය අතර වෙනස you can divide it by the total sales, expected sales. මුළු විකුණුම් ප්‍රමාණයෙන් බෙදලා percentage එකක් විදිහට පෙන්වන්න පුළුවන්. Okay. And let's go to an example. Right. This is the formula that you need to know for calculating the margin of safety. As we discussed, the projected sales අපි පුරෝකථනය කර තියෙන මුළු විකුණුම් වලින් අඩු කරනවා break even point එක. BEP අගේ BPE එක ගන්න. Then you can divide it by projected sales. දැන් අපේක්ෂා කරන විකුණුම් වලින් කොච්චර වෙනසක්ද තියෙන්නේ කියලා බලලා ඒක percentage 100න් වැඩි කරලා percentage එකක් විදිහට වට margin of safety calculate කරන්න පුළුවන්. අපි example එකට යන් then you can have a good idea. Right. Now MM makes and sells නිෂ්පාදනය කරනවා ඒ වගේම විකුණනවා a product which has a
variable cost of 30,000. නිෂ්පාදනයක් ඒ නිෂ්පාදනයේ විචල්්‍ය පිරිවැය රුපියල් 30000යි and which sells for 40,000. නිෂ්පාදනයේ විචල්්‍ය පිරිවැය 30000යි විකුණන රුපියල් 40000ට ඒකකයක්. Budgeted fixed cost are 70 million. අපේක්ෂිත ඒක නැත්නම් දැන්ට පුරෝකථනය කරලා තියෙන ස්ථාවර පිරි මුළු ස්ථාවර පිරිවැය මිලියන 70යි. And budgeted sales are 8,000 units. You have given the budgeted sales in units, right? 8,000 units. You have given the fixed cost, that is 70 million. And also you have given the variable cost per unit 30,000 and selling price per unit 40,000. These are the main things that you need to know. Now you are required to calculate the break-even point and margin of safety. Right. What සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය ගණනය කරන්න කියනවා. ඒ වගේම ආරක්ෂිත ආන්තිකය ගණනය කරන්න කියලා කියනවා. Okay, now you know how to calculate break-even point. We'll see. You can take the fixed cost divided by contribution per unit. ඒකකයක දායකය, right? Contribution per unit. Fixed cost ස්ථාවර පිරිවැය. මුළු ස්ථාවර පිරිවැය බෙදනවා ඒකකයක දායකයෙන්. Now you know that total fixed cost, yes, total fixed cost 70 million. Then you can take the contribution per unit. Yes, we know we can take the contribution per unit. You need to take the sales price per unit minus, yes, variable cost per unit. You have given both figures, right? Sales price 40,000, variable cost per unit 30,000. Then you can take the contribution per unit as the 10,000 rupees. 10,000 rupees. Okay, here you have given the calculation. It is 10,000. Then when you divide 70 million or fixed cost by the contribution per unit, you can take the BEP. Now you can take BEP in units, right? ඒකක වලින් තමයි මේ 7,000 ඔයා මෙතන generate කරගෙන තියෙන්නේ. Okay, we'll see the next part. Now you need to calculate the margin of safety. Right? BEP level එක අපි දන්නවා කීයද? Yes, BEP level එක 7,000 units and budgeted sales, you can see as per this question, budgeted sales 8,000 units. ලාභ හෝ අලාභ නොලබන විකුණුම් ඒකක ප්‍රමාණය වෙන්නේ ඒකක 7,000යි. ව්‍යාපාරය විකිණීමට අපේක්ෂා කරන ඒකක ප්‍රමාණය ඒකක 8,000යි. Simply you can take the margin of safety, that is 1,000 units, right? Very easy. Now you can see the formula. Margin of safety equal 8,000, that is budgeted sales, minus 7,000, that is break-even point, break-even BEP level, right? Then you can take the margin of safety in units, that is 1,000 units, and which may be expressed as a percentage, right? අපි කලිනුත් කතා කරා කොහොමද ඒක percentage එකක් විදිහට පෙන්වන්නේ කියලා. You can take the budgeted sales, that is 8,000, and also the margin of safety 1,000 units and ඒකක 18, right? එතකොට total budgeted sales 8,000, 8,000ට 1000ක් නම් 100ට කීයද? Right? 100ට කීයද? Then that is as a percentage you can see 12.5%. 12.5% of budget. Clear? That's how we can calculate the margin of safety as a percentage. We can express that margin of safety as a percentage. You need to take the margin of safety in units, then you can divide it by the total budgeted sales and multiply it by 100. 8,000ක් budgeted sales නම් margin of safety කීයද? 1000යි. ඒකක 1000යි. එහෙනම් 100ට කීයද? Right? That's how you need to calculate. And also the next part, you can see the margin of safety indicates to management that actual sales can fall short of budget, right, by 1,000 units or 12.5% before the break-even point is reached and or no profit at all is made to 250 million, right? It is very easy. So the management එකටත් making indication එකක් දෙනවා. So margin of safety එක වදන්නවා කීයද කියලා. ඒ වගේම percentage එකක් විතර management එකට present කරන්න පුළුවන්. And also profit හැම වෙලෙම අපිට කියන්න පුළුවන් මෙතන ගානේ අනුව දීලා තිනවා මිලියන 250ක් කියලා. අපි බලමු ඊටු කොටස. එහෙනම් number of units කීයද?
මිලියන 250 10000න් බෙදුවම right එකක් අපි part C එකේදී right part C එකේදී වට දීලා තිනවා 250 right 250 million divided by 10,000 then you can take the 25,000 number of units right number of units. Okay, with that understanding let's start the target profits. අපේක්ෂිත ලාභ ගන්න කරන්නේ කොහොමද? කොච්චර අපේක්ෂිත ලාභයක් ලැබීමට කොපමණ එක ප්‍රමාණයක් විකිණීමට ව්‍යාපාරයේ විකිණිය යුතුද කියන සංකල්පය තමයි මෙතෙන්දී කතා කරන්නේ. Target profits. A similar formula may be applied where company wishes to achieve a certain profit. නිශ්චිත ලාභයක් දීලා මේ ලාභය උපයන්න ව්‍යාපාර ආයතන කොච්චර ඒකක ප්‍රමාණයක් විකිණීමකට ලක් කරන්න ඕනද කියලා තමයි මෙතෙන්දී අහන්නේ. ඒතකොට අපිට මේ ෆෝමියුලා එකෙන් පුළුවන් කොච්චර ඒකක ප්‍රමාණයක් ව්‍යාපාරයක් විසින් විකුණන්න ඕනද කියලා ගණනය කරගන්න. To achieve this profit, sales must cover all cost and leave the required profit. Right? අපි බලමු කොහොමද කියලා. The target profit is achieved when the sales equal variable cost plus fixed cost plus profit. මොකද්ද මේ කියන්නේ? Target profit is achieved when yes V plus F mean variable cost plus fixed cost, that mean total cost, right? Then apart from that අපි කතා කරන පිරිවැයට අමතරව target profit එකත් එකතු කරාම right target profit එකත් එකතු කරාම මෙන්න මේ කොටස් තුනේම එකතුව විකුණුම් ආදායමට සමාන වෙද්දී අපිට target profit එක ගණනය කරගන්න පුළුවන්. කොච්චර ඒක ප්‍රමාණයක් නැත්නම් කොච්චර විකුණුම් ආදායමක් තියෙන්න ඕනද කියලා ගණනය කරගන්න පුළුවන්. Right? Then now you can see S sales revenue, right? S sales revenue කොච්චර විකුණුම් ආදායමක් අපිට අවශ්‍යද? V variable cost, F fixed cost, P required profit. අපි දන්නවා මුළු විකුණුම් ආදායම පිරිවැයට සමානයි නම් ඒක BEP නැත්නම් break even point එක ලාභ හෝ අලාභ නොලබන අවස්ථාව. එහෙනම් අන්න මේ පිරිවැයට අපි අපේක්ෂා කරන profit එක නැත්නම් ලාභයත් එකතු කරාම කොච්චර ප්‍රමාණයක් වෙන්න ඕනද අපි අපේක්ෂා කරන ලාභය ලබන්න කොච්චර විකුණුම් ආදායමක් ලබන්න ඕනද කියලා තමයි මේ ෆෝමියුලා එකේදී පෙන්නන්නේ. Right? Okay. Then you can see here subtracting V from each side, then equation we get මේ ෆෝමියුලා එකේ දෙපැත්තෙම V නැත්නම් variable cost එක අයින් කරනවා, then you can see S minus V equal F plus P. Right? So total contribution. එතකොට S minus V නැත්නම් sales price එකෙන් variable cost එක අඩුනම අපි ඒකට කියනවා මොකද්ද? Total contribution, right? Total contribution required. Then total contribution equal fixed cost plus required profit, right? Now you can take that formula and go to the example, right? Here you have given target profit. RB company makes and sells single product. මේ RB කියන කම්පැනි එක R කියන product එක අපි එක product එකක් විකුණනවා for which available cost are as follows. ඔයාලට ඒ අවශ්‍ය පිරිවැය තොරතුරු පහත පරිදි දීලා තියෙනවා. Direct materials yes 10,000, direct labor 8,000, variable production overheads 6,000. Altogether that product cost is 24,000, right? නිෂ්පාදිතයේ පිරිවැය 24000ක් කියලා වට දීලා තියෙනවා. Now the sales price of this product is 30,000 per unit. ඒකක විකුණුම් මිල 30000යි පිරිවැය 24000ක් වෙනකොට. And also fixed cost per annum අවුරුද්දටම මුළු ස්ථාවර පිරිවැය දීලා තියෙනවා. කීයක්ද? 68 million. ව්‍යාපාරයේ සම්පූර්ණ ස්ථාවර පිරිවැය වාර්ෂික ස්ථාවර පිරිවැය මිලියන 68යි. The company wishes to make a profit of 16 million per annum. Right? එතකොට මෙන්න මේ පිරිවැය cover කරලා තවත් ලාභය කොච්චරද? මිලියන 16ක ලාභයක් ව්‍යාපාරය ලබන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් required to calculate the sales required to achieve this profit. මෙන්න මේ මිලියන 16ක් ලබන්න මෙන්න මේ කතා කරන පිරිවැය අපි කතා කරන පිරිවැයත් cover කරලා අපේක්ෂා කරන ලාභයත් ලබන්න කොච්චර විකුණුම් ආදායමක් තියෙන්න ඕනද කියලා තමයි මේ calculation එකේදී කරන්න කියලා කියන්නේ. Right? Okay. We'll go through with that. Now you can see the cost figures and selling price per unit, right? Fixed cost per annum, right? And also required profit. You can see here. Just take the inputs and with that we can move to the calculation. Okay, required contribution you can see here the fixed cost,
right අපිට කොච්චර fixed contribution එක කොච්චර දායකත්වයක් අවශ්‍යද කියලා බලන්න පුළුවන් fixed cost plus profit right එහෙනම් අර කලින් විදියට ස්ථාවර පිරිවැය විතරක් නෙමෙයි required contribution වෙන්නේ දැන් මොකද්ද ස්ථාවර පිරිවැයට අමතරව අපි ලැබීමට අපේක්ෂා කරන අමතර ලාභය required contribution equal fixed cost plus profit right 68 million plus 16 million 68 million කිව්වේ ව්‍යාපාරයේ ස්ථාවර පිරිවැය ඒ වගේම 16 million කියලා කිව්වේ අපේක්ෂා කරන ලාභය then all together 84 million that is clear 84 million that is required contribution now required sales can be calculated in one of two ways right now අපිට අවශ්‍ය කරන revenue එක කොච්චරද කියලා මෙන්න මේ පහත ආකාර දෙකෙන් කැමති විදිහකට ගණනය කරගන්න පුළුවන් first one contribution required contribution divided by contribution per unit අපි දන්නවා required contribution එක කීයද 84 million and contribution per unit අපි දන්නවා sales price per unit was 30,000 and total cost of the product or variable cost of the product was 24,000 එහෙනම් අපි දන්නවා contribution per unit අපිට selling price එකෙන් variable cost එක අඩු කරලා ගන්න පුළුවන් එහෙනම් 6000 84 million 6000 වලින් divide කරාම ඔයාලට ඒකක 14000ක් කියලා ගන්න පුළුවන් 14000 units කියලා ගන්න or else you can present that figure in rupee value how the 14000 units කියන කීයද එකක විකුණුම් මිලෙන් වැඩි කරලා ඔයාලට ගන්න පුළුවන් විකුණුම් ආදායම ඔයාලට තියෙන්න ඕනේ මිලියන 420ක් right මිලියන 420ක් right මිලියන 420ක් මොකද විකුණුම් ඒකකයක විකුණුම් මිල උනේ 30000යි එහෙනම් ඒකක 14000 30000න් වැඩි කරාම මිලියන 420ක විකුණුම් ආදායමක් තියෙන්න ඕනි මොකටද මෙන්න මේ අපි කතා කරපු ව්‍යාපාරයේ මුළු පිරිවැය කවර් කරලා අපේක්ෂිත මිලියන 16ක ලාභය ලබන්න ව්‍යාපාරයට මෙන්න මේ தත්ත්වය යටතේ තියෙන්න ඕනි මිලියන 420ක ආදායමක් right that's how you need to interpret that answer right okay and also you have another option just take the required contribution we know that is 84 million and also you can divide it by directly CS ratio right අපි කලින් කතා කරා විකුණුම් පිරිවැය අනුපාතය යටතේ විකුණුම් දායක අනුපාතය යටතේ CS ratio ඔයාලට පුළුවන් කෙලින්ම required contribution එක බෙදනවා CS ratio එකෙන් CS ratio එක ඔයාලට දීලා තියෙනවා කෙලින්ම 20% එහෙනම් අපි හොයාගන්න පුළුවන් ඒක ලේසියෙන්ම 20% වලින් බෙදුවම ඔයාලට එනවා කෙලින්ම ආන්සර් එක 420 මිලියන කලින් ආන්සර් එකම ගන්න පුළුවන් 420 මිලියන CS ratio එක ගන්න ගොඩක් ලේසි මොකද ඔයා දන්නවා contribution divided by sales price per unit right contribution එක අපි දන්නවා 30 minus 24 ඒකකයේ විකුණුම් මිල උනේ 30000යි ඒක ඒකකයක සම්පූර්ණ විචල පිරිවැය උනේ 24000යි එහෙනම් 6000ක් තමයි අතරම මෙතන ඒකකයක ඒකකයක දායකත්වය උනේ එහෙනම් selling price එක දන්නවා කොහොමද 30000යි 6 බෙදීම 30 right 6 බෙදීම 30 තමයි CS ratio එක උනේ multiplied by 100 ඒ කියන්නේ 120යි එහෙනම් 120ෙන් බෙදුනම required contribution එක ඔයාට රුපී value එකක් විදිහට කෙලින්ම ගන්න පුළුවන් මේ අපේක්ෂිත ලාභය ලබන්න කොච්චර විකුණුම් ආදායමක් ව්‍යාපාරයට තියෙන්න ඕනද කියලා right okay that's all then let's move to the next question you have given another example for target profits this company wishes to sell 14000 units of its product which has a variable cost of 15000 right then what the variable cost එක 15000 to make and sell fixed cost are 47 million එහෙනම් දීලා තිනවා ව්‍යාපාරයේ ස්ථාවර පිරිවැය මිලියන 47යි and the required profit is 23 million කලින් වගේම තමයි you have given the number of units right and you have given the fixed cost and also you have given the required profit you are required to calculate the sales price per unit අර කලින් ගානෙම අනිත් පැත්තට දීලා තියෙනවා same method you can follow but they are asking the sales price per unit right okay now as a company you know what would be your sales units right
Now you know the sales target in units and you know the required profit within the organization, and now you are going to determine the what would be the selling price, right? What would be the selling price? That is very easy. So same scenario we can apply here. Required contribution, we know fixed cost plus profit. Fixed cost is 47 million and profit is 23 million, right? This is the contribution that we need to earn from our sale. Altogether 70 million. And 70 million total contribution එක ගන්න ඕනි අපි ඒකක 14000ක් විකුණලා. ඒකක 14000ක් විකුණලා. Because that sales target they know, right? Sales නැත්නම් විකුණුම් ඒකක ප්‍රමාණය යාලා දන්නවා. කොච්චර භාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් විකුණන්න පුළුවන්ද කියලා යාලා දන්නවා. Now they are asking about the selling price of product, right? එක ඒකකයක් කීයද විකුණන්න ඕනි කියලා තමයි දැන් මේ ගානදී අහන්නේ. ඒතර ඔයගේ ටාගට් එක දන්නවා ඔයා කීයද? Required contribution එක 70 million contribution එක earn කරන්න ඕනි ඒකක 14000කින්. එහෙනම් එකක් කීයද විකුණන්න ඕනි? Very simple. Then 70 million you can divide it by 14,000 units, right? ඒකකයක් කීයද විකුණන්න ඕනි කියලා then ඔයාට calculate කරගන්න පුළුවන්. Okay, බලමු. Required contribution per unit sold 5,000 and variable cost per unit is 15,000. Altogether again you can see that is 20,000. Simply you can take 70 million divided by 14,000, then you can take the selling price should be 20,000. එහෙනම් ඒකකයක් 20000කට විකුණුවොත් තමයි ඒකක 14000ක් විකුණුනද්දී ඔයාට මෙන්න මේ 23 million profit එක earn කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ, right? ඒකම ඔයාට අනිත් පැත්තට හදලා පෙන්නලා තියෙනවා. එතකොට ඒකකයක් 20000යි නම් ඒකකයක විචල්්‍ය පිරිවැය උනේ කීයද? yes 15000යි. ඒ කියන්නේ ඒකකයක 10ක වෙනවා 5000ක්. ඒ දෙක එකතුව තමයි ආයමත් ඒකකයක් 20000 වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඔයාට ඇනලිසිස් එකක් කරලා පෙන්නලා තියෙනවා. That is for your understanding. Okay. Then let's go to the another example. Now this is somewhat difference where now this example is a change in selling price. Now you are going to take a decision when you are going to change your selling price. What will happen to your profit of the organization? What will happen to your contribution of the organization, right? What will happen to your sales volume, right? Those are things you are going to analyze in this moment onwards. අපි බලමු කොහොමද මේ ගානේ දීලා තියෙන inputs එක්ක මේ උත්තරේ අපි හදාගන්නේ කියලා. Right, we'll see. This company bakes and sells single types of cake. මේ company එක කරන්නේ cake වර්ගයක් නිෂ්පාදනය කරලා විකුණන එක. The variable cost of production is 150 rupees. මේ ඒකකයක විචල්්‍ය පිරිවැයනවා රුපියල් 150ක්. And also the current sales price is 250 rupees. මේ වෙනකොට මාකට් එකේ අපි මේක විකුණන්නේ ඒකකයක් රුපියල් 250කට. Right, variable cost එක 150යි. විකුණන්නේ ඒකකයක් 250ට. Fixed cost are 2.6 million per month, right? That is a very important part. You have given that 2.6 million per month, right? Per month. Fixed cost are 2.6 million per month. And the annual profit for the company at a current sales volume is 36 million. Annual profit, right? Annual profit for the company at a current sales volume 36 million. The volume of sales demand is constant throughout the year, right? එහෙනම් අවුරුද්දක සේල් එක දීලා තිනවා. ඒ වගේම කියලා තිනවා මාස 12 පුරාවටම සමානුපාතික තමයි මේ සේල් එක earn කරලා තියෙන්නේ. Profit එක earn කරලා තියෙන්නේ, right? The sales manager wishes to raise the sales price to 290 per cake. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? कंपनी के मैनेजर කැමතිලු මේ 250ට විකුණන කේක් එක ප්‍රයිස් එක 290 කරන්න. But consider that a price will result in somewhat loss of sales, right? ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් බාණ්ඩ එක මිල වැඩි වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? මිලදී ගන්න නැත්නම් ඩිමාන්ඩ් එක පොඩ්ඩක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. මොකද මිල වැඩි වෙනකොට ඉල්ලුම් කරන ප්‍රමාණය අඩු වෙන නිසා, right? ඒතර මැනේජර් දන්නවා. මැනේජර් කියනවා ඒ වගේම මිල වැඩි කරොත් අනිවාර්යෙන් සේල් එකේ පොඩි ඩ්‍රොප් එකක් තියෙන්න පුළුවන් කියලා ඔයාලට මෙතන කියලා තියෙනවා. Okay. Required, calculate the minimum volume of sales required to each month to raise, right? Each month to raise. Each month
to raise the price to 290. එහෙනම් මෙන්න මේ මිලට ගේන්න කොච්චර සේල් එකක් monthly තියෙන්න ඕනද කියලා තමයි වගෙන් අහන්නේ. Okay, we'll see the calculation. This is very simple, right? Same as the previous one. The minimum value of demand which would justify a price of 290 million is one of which would have leave total profit at least same as before, that is 3 million per month. Because if you can remember, right, 36 million profit was there. 36 million profit was there because per annum. මේක තිබේ අවුරුද්දටම 36 million. එහෙනම් මාසෙකට බලන්න ඔයා මොකද කරන්න ඕන? මේක 12න් බෙදන්න ඕන, right? 12න් බෙදන්න ඕන. Then monthly profit you can see here 3 million because previously we had 3.6 million per annum. Now when it comes to monthly profit, that should be 3 million. මාස අවුරුද්දකට තිබේ 3.6 million. ඒක එහෙනම් මාසෙකට ගන්නකොට monthly profit එක 3 million වෙනවා. 12න් බෙදලා ගන්න. Now you can see here the monthly fixed cost 2.6 million and monthly profit 3 million, altogether 5.6 million. එහෙනම් monthly contribution එක තියෙන්න ඕනේ කීයක්ද? 5.6 million. ඒ වගේම අපි දැන් calculate කරගන්න පුළුවන් contribution per unit. We know that existing selling price 250, existing variable cost 150. Altogether you can take the contribution per unit 250 minus 150 mean 100 rupees. 100 rupees, right? Then current monthly sales, එහෙනම් මාසෙකට කොච්චර sales ප්‍රමාණයක් cakes units වලින් ඕනද කියලා ගන්න පුළුවන්. 5.6 million divided by 100. 5.6 million divided by 100. Then you can see 56,000 cakes, right? ඒකක 56000ක් අවශ්‍ය වෙනවා. Okay. A minimum volume of sales required after the price rise will be an amount which earns a contribution of 5.6 million. එහෙනම් කලින් ගානම ගන්න නම් අපිට 5.6 million contribution එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. Now worse than at a moment the contribution per cake at a sales price is 290, right? දැන් 250ක 290 වුණා කියන්නේ අපේ විචල්්‍ය පිරිවැය වෙනස් වුණේ නැහැ. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? contribution එක 140ක් වෙනවා. කලින් 100ක් තිබුණේ දැන් 250 290 වුණා. 150 වෙනස් වුන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ contribution per unit 140. Then you can calculate that remaining part required sales අපිට කොච්චර ඒක අපිට කොච්චර විකුණුම් ආදායමක් ඕනද කියලා වර්ගණය කරගන්න පුළුවන්, right? නැත්නම් විකුණුම් ඒකක ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යද කියලා ගණනය කරගන්න පුළුවන්. Required contribution, you know this required contribution, right? Required contribution 5.6 million අපිට කලින් ගානම ගන්න නම්, and also now current contribution per unit is 140 rupees. 140 rupees. කලින් තිබුණේ රුපියල් 100යි, දැන් ඒකකයකින් අපිට දායකත්වය 140ක් ලැබෙනවා. Now you can see 40,000 cakes per month. එහෙනම් විකුණුම් අපිට කොච්චර විකුණන්න ඕනද? ඒකක 40000ක් නැත්නම් cakes 40000ක් විකුණුවොත් තමයි කලින් විදිහටම අපිට profit එකක් ගන්න පුළුවන්. මාසෙකට cake 40000ක් විකුණන්න. කලින් අපි cake 56000ක් විකුණුවා. හැබැයි sale එකේ නැත්නම් selling price එකේ වැඩිවීමත් එක්ක අපේ demand එක නැත්නම් selling quantity එක මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අඩු වෙලා තියෙනවා. demand quantity එක අඩු වෙච්ච නිසා මෙතන 56000 40000 වුණා. හැබැයි අපිට required contribution එක A level එකේම maintain කරගෙන යන්න පුළුවන්, right? That's how you need to interpret that part. And next one we'll see how we can do the change in production cost, right? දැන් අපි කලින් කතා කරේ change in selling price. Change in selling price. Now we are discussing about the change in production cost. Change in production cost. Now when it's come to change in production cost, there is a example. This one makes a product which has a variable production cost of 8,000 and a variable sales cost of 2,000 rupees per unit. 2,000 rupees per unit. Fixed cost are 40 million per annum. Per annum what a fixed cost එක දීලා තිනවා. The sales price per unit is 18,000. Right? Sales price per unit is 18,000. or දීලා තිනවා selling price එක කීයද කියලා. ඒකක එක ඒක රුපියල් 18000ක් වෙනවා. And the current volume of output and sales is 6,000 units. එහෙනම් current volume of output 6000ක්ම නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒ වගේම විකුණුමුත් 6000ම කරනවා. Right? ඒකක 6000. The company is considering whether to hire an improved machine for production. Annual hire cost would be
right? Annual hire cost would be, you can see here, 10 million. Annual hire cost would be 10 million, and it is expected that variable cost of production would fall 6,000 per unit, 6,000 per unit, right? Okay. Previously, before hiring that additional machine, we had a variable production cost of 8,000. After, if we take the new machine, it will reduce up to 6,000 rupees per unit, right? Okay, then apart from that, 40 million per fixed cost, per annum fixed cost will be increased by 10 million. That is the thing you need to understand. Okay, we will see the remaining part, how we can, what is the requirement. Now they are asking about to required, calculate the number of units that must be produced and sold to achieve the same profit. කලින් profit එකම ගන්න නම් කොච්චර ඒකක ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය කළ විකුණන්න ඕනද as is currently earned if the machine is hired. අලුත් machine එක ගන්නවා නම්. And again calculate the annual profit with the machine if output and sales remain at 6,000 units per annum, right? අවස්ථා දෙකක් දීලා තිනවා. මේ අවස්ථා දෙකේදී කොහොමද ගණනය කිරීම කරන්න කියලා අපි බලමු. Right, the first one, the current unit contribution, you can take the 18,000 selling price, and apart from that you can see here 8,000 variable cost, 8,000 variable cost, right? And production has a variable production cost 8,000 and a variable sales cost 2,000, altogether 10,000, right? Altogether there is a altogether there are 10,000 variable cost, 8,000 plus 2,000. Then you can take the current contribution as 8,000, 18,000 minus 10,000. Then current contribution is per unit is 8,000 rupees. Now first one, you can see the current contribution 8,000 multiplied by 6,000 units. Then altogether, yes, altogether 48 million. And less current fixed cost මේ වෙනකොට අපි ස්ථාවර පිරිවැය කීයක් තියෙනවද මිලියන 40ක්. Then you can see current profit would be 8 million, right? With the new machine fixed cost will go up by 10 million. අපි අලුත් machine එකට ගිය ගමන් ආයි මොකද වෙන්නේ? අර production එකේදී අපි incur කරපු fixed cost එක 10 million වලින් වැඩි වෙනවා. කලින් තිබුණේ 40 million. Now it is increasing by 10 million, altogether 50 million, right? So 40ක් තිබුණ එක 10කින් වැඩි වෙලා fixed cost එක මිලියන 50ක් වෙනවා, right? The variable cost per unit will fall up to 6,000, right? එහෙනම් මොකද වුනේ? අතන කලින් 8,000 තිබුණ එක දැන් 6,000 වෙලා. ඊට අමතරව 2,000 variable cost එකක් තිබුණා, altogether 8,000. කලින් 10,000ක් ආව total එක, දැන් තියෙන variable cost එක 8,000යි. And the contribution per unit will be 10,000, right? 18,000න් 8,000ක් අඩු වුණාම now current contribution we can see as the 10,000 rupees. Then you can see here required profit as currently earned අපිට 8,000 තියෙනවා, right? 8 million profit එකක් තියෙනවා here, 8 million profit current profit එක. එහෙනම් fixed cost එක දැන් අලුත් විදියට ගන්නවා නම් 40යි, අලුත් machine එකේ 10යි, all together fixed cost එක 50 million, then all together 58 million. එහෙනම් required contribution එක අපි අඳුර ගන්න පුළුවන් කීයද? Required contribution එක yes 58 million, right? You should be able to analyze how we have derived these 8 current profit. මේ machine එක ගන්න කලින් අපිට තිබුණ profit එක. එහෙනම් fixed cost එක now current fixed cost එක කලින් 40ක් තිබුණා, අලුත් machine එකෙන් 10ක් ආවා, all together 50. Then you can see here all together required contribution is 58 million, right? Now you can see the contribution per unit අපිට වැඩි වුණා ඒකක දායකත්වය. මොකද අලුත් machine එක නිසා අපේ විචල්්‍ය පිරිවැය අඩු වුණා 2000කින්. එහෙනම් contribution per unit එක වැඩි වෙනවා 8,000 ඉඳලා 10,000 වෙනකම්. Sales required to earn එහෙනම් හරිම ලේසි. මිලියන 8ක profit එකක් ගන්න නම් කලින් විදියටම අපි මොකද කරන්න ඕන? Yes, you can see here 58 million divided by required contribution 58 million. This one need to divided by
10,000, right? 10,000. Then you can take the sales required to earn 8 million, right? 8 million profit එකක් ගන්න නම් අපි 5800ක ඒකක ප්‍රමාණයක් විකුණන්න ඕන. 5800ක් ඒකක ප්‍රමාණයක් අපි විකුණන්න ඕන. And next part, if we can see the next part, if sales are 6,000 units, එහෙනම් විකුණුම් ආදායම නැත්නම් විකුණුම් ඒකක ප්‍රමාණය ඒකක 6000යි නම් කොහොමද ගණනය කිරීම කරන්න කියලා ඊළඟ part එකේදී අහලා තිනවා. Let's see that part. If the sales are 6,000 units, විකුණුම් ඒකක ප්‍රමාණය 6000යි නම් මොකද වෙන්නේ? එහෙනම් කලින් වගේම තමයි ඒකකයක් 18000යි විකුණුම් ඒකක ප්‍රමාණය 6000යි. එහෙනම් total income එක වෙන්නේ 1,08,000යි මිලියන 1 ලක්ෂ නැත්නම් මිලියන 108යි, right? මිලියන 108යි. 6,000 into 18,000, right? 6000 18000න් වැඩි කරන්න මිලියන 108ක් එනවා. Then variable cost, again number of sales units 6,000. කලින් වගේම තමයි වෙනස් වෙන්නේ. production එක 6,000. එහෙනම් අර අලුත් machine එක නිසා අපේ variable cost එක අඩු 8,000 ඉඳන් 6,000 වෙනකන්. එහෙනම් ඒකක 6,000ක් විකුණනවා. variable cost එක 6,000යි. එහෙනම් 36,000යි. මිලියන 36යි. sales ආයිමත් මොකද වෙන්නේ? sales variable cost එක මොකද වෙන්නේ? production variable cost එක 36යි මිලියන. sales variable cost එක units 6,000ම තමයි වැඩි වෙනවා 2,000යි ඒකකයකට. එහෙනම් 6,000 2,000න් වැඩි කරන්න ආයිමත් වෙනවා 12,000ක්. all together you can take 48 million. 48 million, right? total variable cost එක එහෙනම් 48 million වෙනවා. sales price එක වෙනස් වුණා මිලියන 108යි. මිලියන 108න් මිලියන 48ක් අඩු වුණාම contribution කීයද එන්නේ? 60 million. Simply you can take 6,000 units multiplied by 10,000 per unit. contribution ඒකකයක දායකත්වය කීයද? 10,000යි. එහෙනම් අපි විකුණන්නේ ඒකක 6,000යි නම් 10,000න් වැඩි කළා ඔයාට කෙලින්ම 60 million කියන ආන්සර් එක ගන්නත් පුළුවන්. right? ක්‍රම දෙකකම යන්න පුළුවන්. and let's fixed cost එහෙනම් අපි total contribution එකෙන් fixed cost එක අඩු කරාම අපිට profit එක ගන්න පුළුවන්. now the new fixed cost is 40 plus 10 altogether 50. now you can see here our profit would be 10 million. එහෙනම් මිලියන 10ක ආදායමක් අපිට නැත්නම් මිලියන 10ක ලාභයක් අපිට මේ යටතේ ගන්න පුළුවන්. ඒකක 6,000 වුණත් අපිට මිලියන 10ක ආදායමක් ගන්න පුළුවන්. And also you can see here alternative calculation. The previously we had 5,800 units. කලින් ආවේ ඒකක 5,800යි. එහෙනම් ඒකෙදී ආවේ අපිට මිලියන 8යි ලාභය. මතකයි නම්. right? 5,800ක ඒකක ප්‍රමාණයක් තියෙනකොට currently earn කරේ අපි මිලියන 8යි. right? මිලියන 8යි. එහෙනම් දැන් 6,000 වුණාම විකුණුම් ඒකක ප්‍රමාණය 6,000 වුණාම additional ඒකක 200ක් units 200ක් විකුණනවා. ඒකකයක contribution එක රුපියල් 10,000යි. එහෙනම් මිලියන 2යි. එහෙනම් කලින් earn කරපු 8,000යි additionally add වෙච්ච 2 million සුයි එකතු වෙලා total profit එක අයිමත් කීයද වෙන්නේ? 10 million වෙනවා. right? මේ ආකාර දෙකටම හදන්න පුළුවන්. analyze කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි. ආකාර දෙකටම ගත්ත answer. same answer you should be able to analyze that way we have derived, right? okay. And also there are lots of questions regarding this BEP. And let's see another calculation. The example number 1.11.1. Profit maximization. This company has developed a new product. Now again there is a company and they have developed new product which is about to launch on the market, right? It's a market එකට දාන තියෙන අලුත් product එක. The variable cost of selling product is 12,000. එහෙනම් variable cost එක දීලා තියෙනවා 12,000 per unit. ඒකකයකට රුපියල් 12,000යි විචාල පිරිවැය වෙන්නේ. The marketing department has estimated that the sales price is 20,000. marketing department එක දැන්ට estimate කරලා තියෙනවා මේ ඒකකයක් රුපියල් 20,000කට විකුණන්න පුළුවන් කියලා. The annual demand would be 10,000 units. එහෙනම් අවුරුද්දකට අපේ ව්‍යාපාරය නැත්නම් මේ product එකට ඒකක 10,000කට ඉල්ලුමක් තියෙනවා කියලා estimate කරලා තියෙනවා. However, if the sales price at about 20,000 අපේ ව්‍යාපාරය මෙන්න මේ ඒකකයක මිල නැත්නම් විකුණුම් මිල 20,000ට වඩා වැඩි වුණොත් 20,000ට වඩා වැඩි amount එකක් set කරොත් sales demand would fall by 500 units. එහෙනම් විකුණුම් ඒකක ප්‍රමාණය ඒකක 500කින් අඩු වෙනවලු. increase about 20,000 similarly, right?
if the sales price is above the 20,000 20000ට වඩා වැඩි වුණොත් demand එක මොකද වෙන්නේ අඩු වෙනවා 500කින් if the for right for each 5000 for each 500 increase above right for each 500 increase above 20,000 එහෙනම් 20000ට වඩා වැඩි කරොත් විකුණුම් මිල similarly if the sale price set below 20,000 මොකද වෙන්නේ demand would increase by 500 දෙපැත්තට වෙන්නේ ඒතකොට demand එක අඩු වෙනවා සහ වැඩි වෙනවා right මිල වැඩි කරොත් demand එක අඩු වෙනවා මිල අඩු කරොත් 500කින් demand එක වැඩි වෙනවා right step reduction in price below 20,000 right that is clear now current price is 20,000 500කින් වැඩි කරොත් demand එක 500කින් අඩු වෙනවා 500කින් අඩු කරොත් demand එක 500කින් වැඩි වෙනවා right now that's the thing you need to understand now required to calculate the price which would maximize the company's profit in the next year මේ forecast යන්නේ මේ forecasting එකේදී වගේ අහන්නේ මොන price එකේද determine the price which would maximize the right ව්‍යාපාරයේ ලාභය වැඩිම කරන නැත්නම් ඉහළම අගයකට ගන්න පුළුවන් price එක විකුණුම් මිල ඔයාලට තීරණය කරන්න කියලා කියන්නේ calculate කරලා okay we'll see the solution how we can do this one current price as per the current forecasting you can see at a price of 20,000 per unit ඒකකයක් 20000ට විකුණන්න පුළුවන් නම් the contribution would be ඒකකයක දායකය කීයද වෙන්නේ විකුණුම් මිල 20000යි විචල්‍ය පිරිවැය අපි දන්නවා ගානේ දීලා තියෙනවා 12000යි කියලා right එහෙනම් contribution per unit will be 8,000 rupees each 500 rupees increase right එහෙනම් වැඩි කරන රුපියල් 500කට අඩු කරන එකට මොකද වෙන්නේ in price would raise or lower අඩු වෙනවා හෝ වැඩි වෙනවා vice versa the unit contribution by 500 right contribution එකට impact එකක් තියෙනවා මිල දැන් අපි දන්නවා විචල්‍ය පිරිවැය ස්ථාවරයි මිල තමයි අඩු වැඩි වෙන්නේ right මිල 500කින් වැඩි කරොත් contribution එකත් 500කින් වැඩි වෙනවා විකුණුම් මිල 500කින් අඩු කරොත් විචල්‍ය පිරිවැය ස්ථාවර නිසා මොකද වෙන්නේ එහෙනම් contribution එක නැත්නම් දායකත්වයත් 500කින් අඩු වෙනවා right that's the thing you need to understand the total contribution is calculated at each sales price right නවට මෙතන calculation එක අපි කරලා තියෙනවා බලමු කොහොමද කරන්න කියලා වෙනස් වෙන sale price එකත් එක්ක contribution එක ඔයාලට හදලා පෙන්නලා තියෙනවා by multiplying the unit contribution by expected sales volume අපි දැන් කියවනේ මිල වැඩි කරනකොට sales volume එකත් වෙනස් වෙනවා කියලා අන්න ඒ sales volume එකයි මිල වෙනස් කරනකොට ඒ sales price එකයි compare කරලා ඒ කියන්නේ multiply කරලා අපි බලමු total contribution එකට වෙන impact එක මොකක්ද කියලා okay you can see here unit price right all the figures given in 1000 right unit price 20000 එහෙනම් මේ අපිට දීලා තියෙන figure එක 20000 unit contribution එක 8000 අපි දන්නවා එහෙනම් විචල්‍ය පිරිවැය තිබ්බේ 12000 ගානේ මේ මිල අඩු වැඩි කරන්න කලින් right දැන් දීලා තියෙන විදිහට අපි ගාන හදලා පෙන්නලා තින්නේ එහෙනම් 20000ක විකුණුම් මිලක් තියෙනකොට unit contribution එක උනේ රුපියල් 8000යි එහෙනම් sales volume එක කීයද 10000යි right sales volume එක 10000යි අපිට ඒක දීලා තිබුණා එහෙනම් total contribution එක 8 into 10000 80000 total contribution now what we are going to do is we can reduce the price and calculate the total contribution we can increase the price and calculate the total contribution okay we'll see the when we reduce the price what will happen 20 ඉඳලා 19.50 right නැත්නම් 20000 ඉඳලා 19500ට අපි අඩු කරනවා 500කින් වෙනස් කරන්නේ reduce price මොකද වෙන්නේ එහෙනම් total contribution you can take අපි දන්නවා variable cost එක විචල්‍ය පිරිවැය වෙනස් වෙන්නේ ඒක 12ම තමයි එහෙනම් 19.50න් නැත්නම් මෙතන දැන් දහස් වලින් දීලා තියෙන නිසා මම එහෙම කියන්නම් 19.5න් 12ක් අඩු වුණාම 7.5 ඒකකයක දායකය right ඒකකයක දායකය sales volume what will happen එහෙනම් කලින් තිබුණේ කීයද 10000යි මිල 500කින් අඩු වෙනකොට විකුණුම් ප්‍රමාණය 500කින් වැඩි වෙනවා right 10500යි right එහෙනම් දැන් ඔයාලට පුළුවන් total contribution එක හදාගන්න ඒකකයක contribution ඒකකයක දායකත්වයෙන් ඒකක දායකත්වය වැඩි කරන්න සම්පූර්ණ sales volume එකකින් right වැඩි වුණ sales volume එක 10000 තිබ්බ එක 10500 වුණා then multiply these two and take the total contribution 78750 rupees right and අපි තවදුරටත් අඩු කරනවා මිල කීයද 19 කරනවා
right? ඒ කියන්නේ 19000 කරනවා. තවත් 500කින් අඩු කරනවා මිල. මොකද වෙන්නේ? total contribution එක 19000 ඍණ 12000. 10000න් අඩු කරනවා 12000. මොකද විචල්්‍ය පිරිය වෙනස් වුන්නේ. ඒ කියන්නේ unit contribution එක කීයද? 7යි. right? නැත්නම් 7000යි. 1000 වලින් තමයි දීලා තියෙන්නේ. sales volume what will happen? sales volume එහෙනම් තවත් ඒකක 500කින් වැඩි වෙනවා. 10500 තිබ්බ එක 11000 වෙනවා. කීයද? 77000යි. 77000. right? That is clear. Now we will see what will happen for the total contribution if we increase the price. අපි හිටියේ 20 එහෙනම් තව 500කින් වැඩි කරනවා. 20500යි නැත්නම් 26.5යි. 10 වලින් දීලා තියෙන හින්දා 26.5 කියලා දානවා. increase price එක 26.5යි නම් මොකද වෙන්නේ? total contribution එක yes 8.5 නැත්නම් 8500. මොකද විචල්්‍ය පිරිවැය වල වටිනාකම කීයක් තිබුණේ? 12000. එහෙනම් 26.5න් 12000ක් අඩු කරාම 8.5යි. 8.5යි. right? ඒ වගේම sales volume එක මොකද වෙන්නේ? මිල වැඩි කරනකොට විකුණුම් ප්‍රමාණය මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. 10000 තිබුණ එක 500කින් අඩු වෙලා 9500. okay, then you can multiply these two, right, and take the answer. 80750, 80750. Now again we are going to increase the price. Again we are going to increase the price. Now 21000 තවත් 500කින් වැඩි කරා. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය තවත් 500කින් අඩු වෙනවා. 9500 තිබ්බ එක 9000 වෙනවා. Now in the same time you can calculate the contribution per unit. 21යි. අපේ variable cost එක කීයද උනේ? variable cost එක 12000යි. 21න් 12000ක් අඩු කරන්න 9000යි. right? නැත්නම් 9යි. right? 1000 වලින් තියෙන නිසා මම 9යි කියලා කියන්නේ. එහෙනම් ඒකකයක contribution ඒකකයක දායකත්වය 9යි. right? ඒකකයක දායකත්වය 9යි. මේක වැඩි කරන්න 9000න් ඒකක ප්‍රමාණය 9000යි. sales volume එක එහෙනම් you can take the answer as 81000. 81000යි ලාභය. දැන් පේනවා මට ලාභය එන්න වැඩි වෙනවා. right? අපි තව ටිකක් වැඩි කරමු. Now you can see 21500 කරනවා. ඒකකයක මිල තවත් රුපියල් 500කින් වැඩි කරනවා. කලින් වගේම ප්‍රමාණය ආයමත් 500කින් අඩු වෙනවා. right? එහෙනම් ඒකකයක දායකත්වය මොකද වෙන්නේ? ආයමත් වැඩි වෙනවා 9.5 වෙනවා. නැත්නම් 9.5ක් වෙනවා. 9500. right? ඒක multiply කරනවා අපේ quantity එකෙන් again 80750. කලින් තිබුණේ 81000. now 8750 rupees. right? දැන් ආයිමත් මොකද වෙන්නේ? අපි මිල කොච්චර වැඩි කරත් right? ඔයාලට පේනවා මෙතන quantity එකත් අඩු වෙන නිසා ඒ දෙකේ net impact එකෙන් මොකද වෙන්නේ? total contribution එක තව දුරටත් එන්න මෙතනට වෙනකම් වැඩි වෙලා ඊට පස්සේ ආයිමත් අඩු වීගෙන යනවා. right? now what you can understand, the total contribution would be maximized and therefore profit maximized at a sales price of 21000. හරි නේද? total contribution එක 81000ක් උනේ විකුණුම් මිල 21000ක් වුණ point එක. එතනින් උඩ සහ එතනින් පහළ මොකද උනේ? හැම වෙලෙම total contribution එක අඩුයි. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් profit එකත් අඩුයි. ඒ නිසා profit එක maximize වෙන්නේ මෙන්න මේ total contribution එක maximize වෙන point එකේ. total contribution එක maximize වෙන්නේ මොන point එකේද? sales price එක 21000 වෙන point එකේදී. right? එහෙනම් 20000ට තිබුණ එක 21000 කරන එක තමයි වඩාත්ම හොඳ decision එක වෙන්නේ. මේක තමයි වා calculate කරලා මේ ගානේ පෙන්වන්න ඕන. right? And also after the calculation you need to mention your answer. You need to interpret your answer. Right? That's a very important point. The total contribution would be maximized. Total contribution එක අපි calculate කරේ. ඒක maximize වෙන්නේ මෙන්න මේ point එකේදී. total contribution එක කියලා කියන්නේ මොකද? ඕකෙන් අඩු වෙන්නේ මොකද්ද? fixed cost එක විතරයි. ඒක හැම වෙලෙම fix නේ. ඒක amount එක වෙනස් වෙන්නේ constant නගිය. ඒක නිසා ඔයාලට කියන්න පුළුවන් justify කරන්න පුළුවන් total contribution එක maximize වෙන point එකේ තමයි company එකේ profit එකත් maximize වෙන point එක වෙන්නේ. right? එහෙනම් මෙන්න මේ selling price එක 21000 කියන එක තමයි optimum profit එක වෙන්නේ. optimum selling price එක වෙන්නේ. right? optimum profit එක 81000. එහෙනම් optimum selling price එක වෙන්නේ 21000. right? Then you can note down your interpretation. The total contribution would be maximized and therefore profit maximized. Total contribution එක maximize වෙනවා කියන්නේ ඔයාගේ profit එකත් organisation එකේ profit එකත් maximize වෙනවා.
එහෙනම් at a sale price, right? Now you can link the level at a sale price of 21,000 per unit. 21,000 per unit and sales demand එකත් ඔයාලට link කරන්න පුළුවන් 9,000 units. 9,000 units, right? 9,000 units. That's all. The first of all, when you have this kind of a question, you need to take the inputs very clearly, and after that you can do the calculation separately and highlight your answer. Then please interpret your answer. Then it is very easy for the examiner and you will be easy to earn marks, right? You need to interpret your answer, right? You just that calculation is not enough. You need to interpret your answer. That would be helpful for earning marks. Okay. Then let's move to the next part. There's another question. This company manufactures a product which has a selling price of 20,000, same as the previous question, and variable cost of 10,000. Right now, the selling price is 20,000 and variable cost is 10,000. And the company incurs annual fixed cost of 29 million. And වාර්ෂිකව ස්ථාවර පිරිවැය කීයද? මිලියන 29. විකුණන්නේ 20000ට, විචල්්‍ය පිරිවැය 10000ක් වෙනවා ඒකකයක. වාර්ෂික ස්ථාවර පිරිවැයට දීලා තියෙනවා මිලියන 29. And also you have given the annual sales demand. වාර්ෂික විකුණුම් ඉල්ලුම කීයද? ඒකක 9000ක්. මේ ප්‍රොඩක්ට් එකට වර්ෂයක් පුරාවට ඒකක 9000කට ඉල්ලුමක් තියෙනවා, right? ඒකක 9000ක් විකුණන්න පුළුවන් කියලා දීලා තියෙනවා. New production methods are under consideration. අලුත් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියකට යන්න තමයි හදන්නේ, which would cause a 1 million increase in fixed cost. එතන අලුත් ඒ setup එකට ගියොත් මොකද වෙන්නේ? අර අපි කියපු fixed cost එක 29 million fixed cost එක වැඩි වෙනවා කීයකින්ද? Yes, 1 million. 1 million, right? 1 million increase in fixed cost and reduction in variable cost. දෙපැත්තරම වෙනවා, right? එතන 1 million වලින් fixed cost එක වැඩි වෙනවා, variable cost එක අඩු වෙනවා. Reduction in variable cost up to 9,000 per unit, right? Up to 9,000 per unit. Now you can see here the previously we had variable cost of 10,000. Now if we go to the new setup, what will happen? Our variable cost will be reduced up to 9,000 per unit, right? That's the thing you need to understand. The new production methods would result in a superior product, right? So අලුත් setup එකට ගියොත් මොකද වෙන්නේ? Production method එකට ගියොත් මොකද වෙන්නේ? Superior product එකක් එනවා and would enable sales to be increased to 9,750 units per annum. කලින් තිබුණේ annual sale එක 9,000 units. හැබැයි මේ අලුත් setup එකට ගියොත් මොකද වෙන්නේ? sales figure එක නැත්නම් sales quantity එක වැඩි වෙනවා 9,750ක් දක්වා, right? Increase to, right? Increase to, right? If it is mentioned if increase by එහෙනම් 9,750කින් වැඩි වෙනවා. හැබැයි මෙතන කියලා තියෙන්නේ sales to be increased to, right? 9,750ක් වෙනකන්, right? units 9,750ක් වෙනකන් වැඩි වෙනවා per annum at a price of 21,000 each, right? Per annum 21,000 each. එතකොට අපේ කලින් තිබුණේ කීයද? selling price එක 20,000. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? units ගානත් වැඩි වෙනවා. 9,750 වුණා. 20,000 තිබුණා. selling price එක මොකද උනේ? Yes, 21,000 වුණා, right? Now you are asked to calculate the break even output level if the change in production methods were to take place. එහෙනම් අලුතෙන් යන setup එකට ගියොත් නැත්නම් අලුතෙන් යන production method එකට ගියොත් අපිට calculate කරන්න කියනවා අලුතෙන් අපිට එන break even output level එක. Right? These are the inputs that you need to take. Just take these inputs and with that understanding we can move to the answer. Okay, let's see. You have clearly given the current practice, right? Current practice and the revised practice and difference. Revised practice and difference, right? As per the current practice, you can see here selling price is 20,000. විකුණුම් මිල වෙන්නේ ඒකක 20,000 ඒකකයක් රුපියල් 20,000 ගානේ, right? ඒකකයක් විකුණන්නේ රුපියල් 20,000 ගානේ. අපි අලුත් setup එකට යන්න කලින් නැත්නම් අලුත් production method එකට යන්න කලින් variable cost එක කීයද? ඒකකයකට 10,000යි. ඒකකයකට 10,000යි. එහෙනම් contribution per unit ඒකකයක දායකත්වය කීයද? විකුණුම් මිලෙන් විචාල පිරිවැය අඩු කරන්න ඒකකයක දායකත්වය කීයද? රුපියල් 10,000යි, right? You can take the contribution per unit very easily. Just deduct selling price
and just deduct variable cost from the selling price per unit, right? Then you can take the contribution per unit, ඒකකයක දායකත්වය. And also fixed cost, you have given the previous fixed cost was 29 million, right? ගානේ අපි කතා කරා කලින් අලුත් setup එකට යන්න කලින් fixed cost එක මිලියන 29. And in simply then you can calculate the break even point. How? Right? 29 million divided by 10. 29 million divided by 10,000. Then you can take this answer, 2,900. Clear? That's all about the current practice. Now still we didn't apply the new production method. Now let's see what will happen if we adopt new production method or new setup. Okay, now in this column, second column, you can see the revised figures. Selling price, if you can remember, if we adopt the new method, the selling price would be 21,000, right? Previously it was 20,000. Now the revised selling price is 21,000. Then variable cost, you can see here, variable cost, right? That is 9,000, because due to the new production method, they have mentioned that variable cost will be reduced to 9,000, right? To 9,000. And then you can calculate the contribution per unit. 21,000 is the selling price, 9,000 is the variable cost. Then you can take the contribution per unit, that is 12,000, right? Up to this part you are clear. Now what you need to understand is fixed cost. As per this question, they have mentioned that if they move to the new production method, what will happen for the, yes, what will happen for the fixed cost? Yes, what will happen for the fixed cost? Which would cause a 1 million increase in the fixed cost. If they move to the new production method or new setup, that will increase, yes, the fixed cost by 1 million, right? Then you can see here, previous fixed cost was 29 million, now revised fixed cost should be 30 million, right? 30 million, right? 29 මිලියන 29 තිබුණ එක තව මිලියනයකින් අපේ අලුත් setup එක නිසා fixed cost එක වැඩි වුණා. එහෙනම් revised figure එක වට මෙතන බලන්න පුළුවන් 30 million. And now let's do the calculation again. What will happen? Fixed cost එක කීයද? 30 million. එහෙනම් break even point එක හොයාගන්න 30 million divided by 12 ඒකකයක දායකත්වය. 30 million 12න් බෙදුනම කීයද? Yes, 2500. 12 mean මෙතන 12 කියලා කියන්නේ මොකද්ද? 12,000, right? All the figures you given in thousands. That's why you can see here 30 million divided by 12,000. Then you can take the break even point as the 2,500 units. 2,500 units. Clear? That's all. Now you can compare the difference. The previously we had to break even point, yes, we had 2,900 units. Now for the current condition, when we adopt the new production technology or method, what will happen? The now break even point will reduce up to 2,500 units. 2,500 units. That means by 400 units it will lower the break even units. That's the thing you need to understand. Then simply we will calculate the break even point BP, right? Total fixed cost, we know the previous one 29 million divided by contribution per unit, yes, 10,000 rupees, just divided by 10,000. You can take the break even points 2,900, right? This is how this answer we have calculated, right? For the revised BEP, when it comes to the total fixed cost, that is 30 million, then divided by 12,000, then you can take the 2,500 as the new BEP, break even point, right? Now you can compare these two figures, you can see it will lower the break even point as a result of the new production method. Right, with that understanding, let's go to the another question. Same as the previous one,
this company produces a single product and the following information you have given, right? company එකක් මේ product එක නිෂ්පාදනය කරනවා සහ මේ තොරතුරු ටික ඔයාලා දීලා තිනවා. There is a small difference here. Selling price you have given, විකුණුම් මිල ඔයාලට දීලා තිනවා. Variable cost per unit ඒකත් ඔයාලට දීලා තිනවා. විචල්්‍ය පිරිවැය. Fixed overhead cost එකක් දීලා තිනවා. Now the break even point was calculated using these figures, but management have decided that variable cost and selling price, variable cost and selling price will rise by 1.9% and 5% respectively. 1.9% and 5% respectively. That means variable cost will be increased by 1.9%, selling price will be increased by 5%. 5%, right? So with that understanding, let's see. You are asked to calculate the break-even point when the new cost and price are taken into account, right? So අලුත් පිරිවැය වෙනස් වෙනකොට inflation එක adjust වුණාම කොහොමද break-even point එක වෙනස් වෙන්නේ කියලා තමයි ඔයාලට ගණනය කරන්න තියෙන්නේ, right? Okay, now see. Now again you have given two columns and current practice and current cost and the forecasted cost, right? When you adjust the inflation. Okay, as per this question, the current selling price is 28,000 and variable cost is 13,000, right? Already you have given those information. Then contribution, very easily you can calculate. Just deduct that variable cost from the selling price, right? Selling price. Now you can see currently you can see the contribution is 15,000, right? Now what will happen? The selling price will increase by 1.9%, right? Selling price will increase by 1.9%. මොකද වෙන්නේ එහෙනම් මෙන්න මේ selling price එක වැඩි වෙනවා revised column එකේදී ඔයාලා බලන්න පුළුවන් 28,000 multiplied by 1.9%. එහෙනම් 101.9කින් වැඩි වෙනවා. Then you can calculate this one by 1.9%, right? Then take the answer 29.4. 29.4. ඒ කියන්නේ 29400ක් වෙනවා, right? Then variable cost, it will be increased by 5%. If you can remember the figures, right? It will be increased by 5%. එහෙනම් 13000ක් කියලා තිබුණ variable cost එක 5%කින් වැඩි වෙලා මොකද වෙන්නේ 13.25 නැත්නම් 13250ක් වෙනවා. 13250ක්. Now you can see how that contribution has changed, right? විකුණුම් මිලත් වැඩි වුණා, variable cost එකත් වැඩි වුණා. ඒ දෙකේම impact එකක් විතර contribution එකත් මොකද උනේ? contribution එකත් වැඩි වුණා, right? contribution එකත් වැඩි වුණා. Now the previously we had 15,000 contribution, now we have 16.15, or else we can say 16,150 rupees as the contribution. And when it's come to the break-even volume, you can see fixed cost එක අපිට තියෙනවා මිලියන 105ක් අපිට ඒක ගානේ කෙලින්ම දීලා තියෙනවා. දැන් කලින් විදියට fixed cost එක වෙනස් වුණේ නැහැ. කලින් විදියට අපිට contribution එක 15000යි. එහෙනම් මිලියන 105 15000න් බෙදුනම ඔයාලට break-even point එක ගන්න පුළුවන් 7,000 units. 7,000 units. එහෙනම් මිල වෙනස් වුණාම නැත්නම් විකුණුම් මිල සහ විචල්්‍ය පිරිවැය වෙනස් වුණාම මොකද වෙන්නේ 105 million divided by contribution per unit, right? Here you can see 16.15k, right? 10150න් බෙදන්න. Then you can see new BEP is 6,500 units. 6,500 units, right? Now decrease in break-even point, you can see here 7,000 minus 6,500 mean, yes, there is a 500 gap, right? 500 gap. Then you can take it as a previous year one, right? As a percentage you can see decrease in break-even point, right? එහෙනම් break-even point එකේ volume එක නැත්නම් quantity එක කොච්චර අඩු වුණාද 7.14% වලින් වෙනස් වුණා, right? 7.14% වලින් වෙනස් වුණා, අඩු වුණා, right? Decrease in break-even volume. Okay, අර price adjustment එක නැත්නම් මිල සහ පිරිවැය වෙනස් වීමත් සමග percentage එක adjust කරාම මොකද වුනේ? මෙන්න මේ break-even volume එක 7.4%කින් අඩු වුණා, right? Okay.
Then we need to discuss, that's all about the calculations. Now we need to discuss about the break-even charts, right? If you can remember, when we start the session, we said that we need to do the calculation as well as we need to prepare the graphs. We need to draft the, we need to have an idea about the graphs, right? And charts. Now you can see break-even charts. සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය ප්‍රස්ථාර, right? කොහොමද අපි අඳින්නේ කියලා බලමු. මේ වගේ informations ටිකක් ඔයාලට දුන්නා. Right. The break-even point can also be determined graphically using a break-even chart, right? Break-even points අපි මේ කතා කරපු ගණනය කිරීම සියලුම දේ අපිට graphically illustrate කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් මේ break-even chart එකක් හරහා, break-even chart එකක් හරහා. A contribution break-even chart depicts variable cost, right? එහෙනම් මෙන්න මේ contribution break-even chart එකේ මොනවද පෙන්වන්නේ? Variable cost. So that contribution can be read directly from this chart, right? Okay. So අපි කතා කරපු ගණනය කිරීම සියලුම දේවල් මෙන්න මේ chart එකක් කරා වුණත් interpret කරන්න පුළුවන්. The profit volume අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා PV graph එක, PV ratio හදුවා, ඊට පස්සේ මේ තියෙන PV graph එක is a variation of the break-even chart and illustrate the relationship between profit and sales volume. So අර මේ අඳින break-even chart එක වගේම තමයි PV graph එකේදීත් අපි පෙන්වන්නේ මොනවද? Relationship between profit and sales volume. Sales volume එකත් එක්ක company එකේ profit එක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා තමයි PV graph එකේදී අපි කතා කරන්නේ. අපි බලමු simply ගිහිල්ලා break even chart එකක් අරගෙන. දැන් අපි දන්නවා break even chart එකකට යනකොට graph එක horizontal axis තියෙනවා, vertical axis තියෙනවා, right? Vertical axes and horizontal axes. Simply for the break even charts අපි use කරනවා මොනවද? Horizontal axis. Horizontal axis එක use කරනවා අපි sales and outputs. Sales and outputs. Right? Values or units. Vertical axis වල use කරනවා මොනවද? Sales, revenues or cost. Right? Sales, revenues or cost. Okay. Then these are the characteristics of sales lines and the axes, right? You can see the following lines are drawn on the break even chart. මේ break even chart එකේ තියෙන lines වල characteristics වල දීලා තියෙනවා. Sales line. First of all we'll see the sales line. Sales line start at the origin, right? Start at the origin. That mean මේ විදිහට graph එකක් ගත්තොත් sales line එක පටන් ගන්නේ origin එකෙන්. 0 වලින් තමයි පටන් ගන්නේ. Right? 0 වලින් තමයි පටන් ගන්නේ. ඒ කියන්නේ meaning එක භාණ්ඩ විකුණුවේ නැත්නම් ඔයාගේ sale income එක මොකද වෙන්නේ? බිඳුවයි. Right? විකුණන ඒකක ප්‍රමාණය බිඳුවයි නම් income එකත් බිඳුවයි. That's why it start from origin, right? Next one ends at the point satisfying the expected sales. මෙහෙම ගිහිල්ලා අපි expect කරන sale එකේදී sale line එක නවතිනවා, right? And let's see about the fixed cost line. දැන් මේ characteristics ඔළුවට දාගන්න. ඒක ඒ characteristics මතකයි නම් අපිට graph එක sketch කරන්න පුළුවන්, right? Fixed cost line ස්ථාවර පිරිවැය රේඛාව කොහොමද අපි අඳින්නේ? ප්‍රස්ථාරයක. Runs parallel to the horizontal line. Right? Runs parallel to the horizontal axis. ඒ කියන්නේ graph එකක් ඇඳම the horizontal, right? Horizontal axis එක කියන්නේ මේ axis. මේ axis එකට parallel යන්නේ සමාන්තරව. මොකද්ද? fixed cost එක. fixed cost. හේතුවයි නිෂ්පාදනය කරන නැත්නම් විකුණන ඒකක ප්‍රමාණය කොච්චර වෙනස් වුණත් ස්ථාවර පිරිවැය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ, right? මේ පැත්තට තියෙන පිරිවැය, මේ පැත්තට තියෙන ඒකක, right? එහෙනම් නිෂ්පාදනය කරන හෝ විකුණන ඒකක ප්‍රමාණය කොච්චර වෙනස් වුණත් මෙන්න මේ ස්ථාවර පිරිවැය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට නියතාගයක් තමයි තියෙන්නේ, right? That's our assumption if you can remember. And meets the vertical axis at the point where represent the total fixed cost, right? Vertical axis එක meet වෙන්නේ කොතනද? Right? Vertical axis එක meet වෙන්නේ කොතනද? Point where represent the total fixed cost. Total fixed cost එක ලක්ෂයයි නම්, right? මෙන්න මෙතන vertical axis එකේ ලක්ෂය කියන point එකෙන් තමයි එහෙනම් පටන්ගෙන සමාන්තරව horizontal axis එකත් එක්ක යන්නේ, right? Ends at point which represent anticipated sales on the horizontal axis and total cost of anticipated sales on the vertical axis. So අනිත් රේඛාවට ගිහිල්ලා අපි expect කරන sales or total cost එක නතර වෙන point එකේදී මේ fixed cost line එකත් නවතිනවා කියලා තමයි කියන්නේ. The break even point is the intersection. That is the important part.
the break even point is the intersection of the sales line, right, sales line and the total cost line, total cost line. break even point එක කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ sales line එක draft කරාම සහ total cost line එක මුළු පිරිවැය රේඛාව අපි එකම ප්‍රස්ථාරයක සටහන් කරාම මෙන්න මේ රේඛා දෙක සමච්ඡේදනය වෙන තැන intersection සමච්ඡේදනය වෙන තැන අපි කියනවා මොකද්ද? break even point එක. break even point. සරලයිනේ. මුළු ආදායම මුළු වියදමට සමාන වෙන තැන. මේ රේඛා දෙක ගිහිලා intersect වෙන තැන අපි කියනවා break even point එක කියලා. right? අපි බලමු graph එකක් කරන් මේ ටික ආයි බලමු. And let's go to the example, then you can understand, right? You have given examples as well. Now I'll move to the here. You have given a chart, right? Now I will take this one. This is sales, right? You can see sales line. First of all, we'll take the sales line. විකුණුම් රේඛාව අපි බලමු. විකුණුම් රේඛාව බලමු. Sales line. It has started from origin. බිඳුවෙන් තමයි පටන් ගෙන තියෙන්නේ. It has started from origin, right? බිඳුවෙන් තමයි පටන් ගෙන තියෙන්නේ sales එක. And what else? තව මොනවද තියෙන්නේ? right? දැන් අපි දන්නවා fixed cost එක. right? ස්ථාවර පිරිවැය රේඛාව. yes? 40 million වලින් තමයි පටන් ගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ ව්‍යාපාරයේ fixed cost එක නැත්නම් ස්ථාවර පිරිවැය මිලියන 40යි. right? It will goes here you can see there is a parallel line to the horizontal axis. This is fixed cost. right? start වෙන්නේ එහෙනම් ඒ අදාළ පිරිවැයෙන් එහා සමාන්තරව යනවා. right? horizontal axis එකේ තියෙන units, right? රුපියල් අගය තියෙනවා vertical axis එකේ. And apart from that, now you know the sales figure, sales line, and you know the fixed cost, right? Now you can see the total cost here. What is the difference here? What is the importance here? Yes, you can see that total cost curve has started from the fixed cost, right? Total cost has started from the fixed cost. Can you see? Because we know total cost equal fixed cost plus variable cost. අපි දන්නවනේ total cost එක කියන්නේ fixed cost එකේ variable cost එක එකතු. එහෙනම් total cost curve එක පටන් ගන්නෙ මෙන්න මේ fixed cost එක පටන් ගන්න තැනින්. හේතුව ඔයා නිෂ්පාදනය කරත් නැතත් ඔයා fixed cost එක incur කරන්න ඕනේ, දරන්න ඕනේ, right? එහෙනම් ව්‍යාපාරය නිෂ්පාදනය ඒකක බිඳුවක් වුණත් මෙන්න මේ 40 මිලියන 40 කියන ෆික්ස් කොස්ට් එක අනිවාර්යෙන් දානවා. ඒක නිසා තමයි මේ ෆික්ස් කොස්ට් එක හැම වෙලෙම තියෙන්නේ. ඒකට ටෝටල් කොස්ට් එකටත් වා ඒකක නිෂ්පාදනය කරත් නැතත් මොකද වෙන්නේ? පටන් ගන්නෙ මෙන්න මෙතනින්. හේතුව නිෂ්පාදනය කරත් නැතත් ඒකක නිෂ්පාදන ඒකක ප්‍රමාණය බිඳුව වුණත් ඔයාට මේ මිලියන 40 ටෝටල් කොස්ට් කර්ව් එක ඇතුලේ තියෙනවා. මොකද වේරියබල් කොස්ට් එක 0 වුණත් ෆික්ස් කොස්ට් එක තියෙනවා. right? ඒකක බිඳුවේදී ෆික්ස් කොස්ට් එකක් තියෙනවා. එතකොට මෙතනින් එහාට යනකොට ඔයාලට පේනවා ඇති total cost එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. reason එක ඔයා වැඩිපුර ඒ කියන්නේ මේ නිෂ්පාදනය කරන නැත්නම් විකුණන භාණ්ඩ වලට අදාළ variable cost එක නිසා තමයි මේ slope එක හැදිලා fixed cost එකට වඩා ඔයගේ total cost එක වැඩි වීගෙන යන්නේ. මොකද ඒකක බිඳුවකට වඩා නිෂ්පාදනය කරනවා නැත්නම් විකුණනකොට මොකද වෙන්නේ? ඒ අදාළ variable cost එකත් add වුණාම total cost එක ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැඩි වීගෙන යනවා. right? Now you need to identify the patterns of these curves and lines, right? Now you can see here, this is the sales line, this is the total cost line, right? එතකොට මුළු පිරිවැය රේඛාවක් දන්නවා, මුළු විකුණුම් රේඛාවක් දන්නවා. Now you can see there is an intersection. සමච්ඡේදනයක් තියෙනවා. මොනවාද? විකුණුම් රේඛාව සහ මුළු පිරිවැය රේඛාව. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? සමච්ඡේදනයක් තියෙනවනේ. මුළු ආදායම සමානයි මුළු පිරිවැයට. ඒ කියන්නේ මොකක්ද එහෙනම්? මුළු ආදායම පිරිවැයට සමානයි කියන්නේ ලාභයක් හෝ අලාභයක් නැහැ. ලාභයක් හෝ අලාභයක් නොලබන අවස්ථාවට අපි කියන මොකද්ද? සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය. සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය. break even point. BEP. break even point. right? And with that you can see here. Now this is the total cost. This is the total cost line, right? From this point to this point you can see what? Budgeted variable cost.
from this point to this point, you know, right? This is a fixed cost. Okay, right? Then total fixed cost plus total variable cost, you can see total cost curve. Total cost curve, right? මේ දෙක එකතු වෙලා තමයි total cost curve එක හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ මොකද්ද? මුළු පිරිවැය මෙච්චරයි නම්, right? මුළු පිරිවැය මෙච්චරයි නම් sales අපි හිතමු මෙන්න මේ point එකේ අපි ඉන්නේ කියලානේ. sales තියෙනවා 120ක්. 120ක්. මුළු පිරිවැය කීයද? මේ level එකේදී. මෙන්න මේ units ගන්නට අදාළ මුළු පිරිවැය කීයද? yes 100යි. මුළු පිරිවැය 100යි. එහෙනම් ලාභය කීයද? මෙන්න මේ අතර difference එක. yes ලාභය කීයද? මෙන්න මේ point එකේදී yes ඒකක 120ක් නිෂ්පාදනය කරනකොට මුළු ආදායමත් මිලියන 120යි මුළු පිරිවැය 100යි. එහෙනම් ලාභය කීයද? 20යි. මිලියන 20ක ලාභයක් තියෙනවා. That is budgeted profit. Budgeted profit. The difference between the sales, positive difference between sales line and yes sales line and total cost curve, total cost line, right? The positive difference between total cost line and total sales line, you can see that is a budgeted profit, right? එහෙනම් මේ පැත්තටදී මොකක්ද තියෙන්නේ? මේ මොනවාද? වෙන කල එකක් ගන්න. මේ මොනවාද? right? sales figure එකට වඩා නැත්නම් sales line එකට වඩා budgeted total cost curve එක උඩින් තියෙන්නේ. මොකද වෙන්නේ නේද? මුළු විකුණුම් ආදායමට වඩා මුළු පිරිවැය වැඩි කියන්නේ මේ loss area එක, right? loss area එක. මේ ප්‍රමාණයන් වලදී ඔයා භාණ්ඩ විකුණනවා නම් ඔයාට තියෙන ව්‍යාපාරයට loss එකක්. loss එකක්. මොකද විකුණුම් ආදායමට වඩා පිරිවැය වැඩි. right? මෙතනදී මුළු පිරිවැයට වඩා ඔයාගේ විකුණුම් ආදායම වැඩි. මේ sales line එක උඩින් තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ positive differences වලින් පෙන්වන්නේ මොනවාද? profits. break even point එකට එහා වැඩිපුර additional ඔයා භාණ්ඩ විකුණනකොට නිෂ්පාදනය කරද්දී හෝ විකුණනකොට මොකද වෙන්නේ? ඔයාට profits generate වෙනවා. BEP level එකට වඩා අඩුවෙන් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරනකොට මොකද වෙන්නේ? ඔයාට loss, right? loss. මේ ටික තමයි මේ සංකල්ප ටික තමයි අපි calculations වලදී කරේ. ඊට අමතරව කතා කරා units ගැන කතා කරනකොට BEP level එක සහ current production එකේදී, right? BEP level එකට වඩා current production එක වැඩි නම් අන්නේ difference එක අපි කිව්ව මොකද්ද? margin of safety. margin of safety, right? BEP level එකට වඩා current production level එක වැඩි නම් අනේ difference එකට අපි කිව්ව margin of safety, right? මේ වගේ සංකල්ප කීපයක් තමයි මේකදී පැහැදිලිව අඳුර ගන්න ඕනි. මේ වගේ ගාණක් අරගෙන මේ විදිහට ප්‍රස්තාර කොලයක සටහන් කරලා මෙන්න මේ සංකල්ප ඉන්ටර්ප්‍රීට් කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට graph එක අඳින්න ඒ අවබෝධයෙන් තමයි ගණන් වලට යන්න ඕනේ. මේක ගණන් කීපයක් තියෙනවා ඔයාලට පුළුවන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. Now with that understanding, let's go to the profit volume graph. Profit volume graph, right? ලාභ පරිමා ප්‍රස්තාර. ලාභ පරිමා ප්‍රස්තාර. And here P, you know these things. P on the y-axis on the actually current price is not only the profit but contribution, right? The profit and contribution මේ වගේ දෙකම use කරන්න පුළුවන් monetary value එකක් විදියට. And when it's comes to V, it's a volume, sales volume, right? Sales volume. And sales or value of the sales, revenue income එකක් විදියට, revenue විදියට rupee value එකක් විදියට පෙන්වන්නත් පුළුවන්. Right? And also profit volume line is a straight line drawn chart, right? මේ PV line එකත් අපි අඳින්නේ straight line එකක් විදියට. And at a intercept of the y axis එක ඡේදනය වෙන තැන representing the level of fixed cost. එහෙනම් මේ chart එකේ මේ line එක y axis එක ඡේදනය වෙන තැන පෙන්වන්නේ fixed cost එක. X axis and also the PV line will cut the x axis at the break even points of sales volume, right? එහෙනම් x axis එක ඡේදනය වෙන්නේ කොහෙද? break even point එකේදී, right? okay. මේ වගේ points ටිකක් තමයි එතනදී දැනගන්න ඕනේ ඔයාලා. we'll see a graph. Okay, now here you can see a bit a different graph you can see here. Especially as I mentioned earlier, intersection of vertical axis here you can see that is
fixed cost, right? Fixed cost, you can see here, fixed cost, intersection of vertical axis. Now intersection of horizontal axis, you can see here, that is break even point, right? Break even point. And you can see here the budgeted contribution this much, budgeted contribution this much, right? And budgeted profit, අපි budgeted contribution එකෙන් budgeted profit එක ගන්නේ කොහොමද? fixed cost එක අඩු කරලා, right? එහෙනම් මේ total එක budgeted contribution එක නම් මේ ටික අපි දන්නවා fixed cost එක. එහෙනම් budgeted contribution එක නැත්නම් total contribution එකෙන් fixed cost එක අඩු වුණාම මෙන්න මේ portion එක අපිට බලන්න පුළුවන් budgeted profit එක, right? Profit එක. And the specialty is the vertical axis, you can see the rupee values, and when it's come to the x axis, you can see the unit values, so sales volume, right? That's all, right? Those are things you need to identify. This is PV graph. The previously we discussed about break even charts, right? Just go through with those types of charts and do some calculation, then you can have a proper idea, right? මේ වගේ ගණන් ටිකක් අරගෙන මේ chart එකට දාලා උත්තර ගන්න. එතකොට ඔයාලට හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන්, right? Then you can go through with the advantages and disadvantages of these graphs. For each and every graph, the PV graph, and just go through the break even chart, right? And analyze the chart of analyze the advantages and disadvantages separately, because at the examination those things can be tested, right? ඒ වගේ දේවල් විභාගයේදී ඔයගෙන් පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා වාසි අවාසි මේ එකිනෙක graph කොහොමද සටහන් කරන්නේ, lines වල behavior එක, right? lines වල pattern එක, එතකොට interception එක නැත්නම් axis මේ රේඛා නම් කරන්නේ කොහොමද, මේ හැමදේම ගැන ඔයාලට මන අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. Okay, then with that let's go to the next part, the limiting factor, right? Contribution per limiting factor and optimum production mix decision with the single limiting factor. සීමාකාරී සාධකය, right? සීමාකාරී සාධකය. දැන් මේ වෙනකන් අපි කතා කරේ එතකොට කොහොමද break even point එක calculate කරන්නේ rupees වලින් values වලින්. ඒ වගේම break even chart එක සහ PV නැත්නම් profit volume chart එක draft කරන්නේ කොහොමද? ඒ ටික අපි කතා කරලා ඉවරයි. දැන් කතා කරන්නේ කොහොමද limiting factor එක නැත්නම් සීමාකාරී සාධකයක බලපෑම මේ ගණනය කිරීම වලට බලපාන්නේ කොහොමද කියලා. බලමු. A limiting factor is anything that is scarce supply and therefore limits the activities that a businesses can carry out. In a limiting factor situation, contribution will be maximized by earning the biggest possible contribution per unit of limiting factor. එතකොට සීමාකාරී සාධකයක් තියෙනකොට මොකද වෙන්නේ? ව්‍යාපාරයට කරන්න පුළුවන් ක්‍රියාකාරකම් සීමා වෙනවා. මොකද යම් කිසි දෙයක limiting factor එක, අපි කියන සීමාකාරී සාධකයක සැපයුම අඩුයි නම් අපිට අවශ්‍ය පරිදි ව්‍යාපාරයේ සියලුම කටයුතු කරගෙන යන්න බෑ. අපිට අවශ්‍ය නැත්නම් prioritize කරලා අපිට තියෙන කටයුතු කරගෙන යන්න වෙනවා, right? අනේ ඒ වගේ වෙලාවදී කොහොමද අපි ගණනය කිරීම කරන්න කියලා තමයි මෙතනින් ඉස්සරහට අපි කතා කරන්නේ. And just go to the next one, the limiting factor analysis. Limiting factor or key factor, right? Both words can be tested, right? මේ වචන දෙකම use කරන්න පුළුවන්. Limiting factor or key factor is anything which limits the activities, as we discussed earlier. The definition you can go through, and limiting factor could be sales, right? Could be sales if there is a limit to sales demand, right? Sales විකුණු මිල්ලුමට නැත්නම් විකුණු භාණ්ඩ විකිණීමට තියෙන ඉල්ලුමට සීමාවක් තියෙනවා නම් limiting factor එක විකුණුම් වෙන්නත් පුළුවන්, right? But any one of the organizations resource, right? resource කියවම අපි දන්නවා labor, material and so on, right? අපිට ඕන තරම් resources තියෙන ව්‍යාපාරේ may be insufficient to meet the level of production demand, right? අපිට එතකොට ව්‍යාපාර තියෙන demand එක ඉල්ලුමට අවශ්‍ය සැපයුම දෙන්න බැරි නම් යම්කිසි සාධකයක් නිසා අන්න ඒ සාධකය අපි limiting factor එකක් විදිහට නැත්නම් සීමාකාරී සාධකයක් විදිහට මෙතනදී සලකා බලනවා. And it is assumed in limiting factor analysis that management wishes to maximize the profit, right? එහෙනම් මේ වගේ අවස්ථාවකදී ව්‍යාපාරයේ profit එක අපි maximize කරන්නේ කොහොමද? අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරයක් විදිහට තියෙන activities වලින් වැඩිම contribution නැති තියෙන activities අපි prioritize කරලා මේ limiting factor එකත් එක්ක compare කරලා
කටයුතු කරාම තමයි අපේ ව්‍යාපාරයේ contribution එක maximize කරන්න පුළුවන්. Right? Contribution per unit is scarce resource can therefore be used to prioritize the production in cases where there are insufficient quantities of one material. කලින් වගේම තමයි එතකොට යම්කිසි raw material එක නැත්නම් මොකක් හරි material එක limited supply එකක් තියෙනවා නම් ඒ වගේ දේවල් consider කරලා මොන වගේ activities වලට අපි priority එක දෙන්න ඕනි කියලා ගණනය කිරීමක් කරලා අපිට ව්‍යාපාරයේ highest contribution එක ගන්න පුළුවන් activities හොයා ගන්න පුළුවන්. අපි පොඩි example එකකට යමු ඔයාලට තේරුම් ගන්න. And company manufacture 3 products, right? Then company එකක් products 3ක් manufacture කරනවා. ඒ products 3ට අදාළ වෙන වෙනම විස්තර වලට දීලා තියෙනවා. Selling price, direct materials, other variable cost and fixed cost, right? All the selling price and you have given the selling price and all the variable cost and other cost, right? All the cost figures you have given and also you have given the sales price. Now you are asked to calculate the ranking of the products. Calculate the ranking of the product in terms of the most profitable use of the material in a period when direct material is restricted in a supply. Right? Calculate the ranking or the may production එක බලලා products තුන බලලා මේ limiting factor එකත් එක්ක compare කරලා rank කරන්න කියනවා මෙන්න මේ products තුන. Right? අපි බලමු. rank කරන්නේ කොහොමද in terms of the most profitable use. වඩාත්ම profitable product එකත් එක්ක compare කරලා or rank karana thing. We'll see how we can do this one, right? Now let's say we have given 3 products. Selling price you can see the question it has given 140, 122 and 134. And variable cost you have given 106, 86 and 77. Now you can see the contribution, right? 34, 36 and 57. Okay, and you have given, apart from that you have given kilograms of materials, right? Now how you can see this one here, direct material you can see per unit it will use 2000 rupees per kilogram, right? 2000 direct material cost is 2000 rupees per kilogram. That means total value is 22,000 mean it will use how much? 11,000 kilograms. Again, you can see here direct material cost is 14,000. If that 1 kilograms of raw material is 2,000 means it will use 7,000 of kilograms. Again, 13,000 kilograms for the last product, right? With that understanding, you can see the kilograms of material that each product used. 11 kilograms, 7 kilograms and 13 kilograms, right? Now you can see contribution per kilogram. එක kilogram එකකට contribution එක කීයද කියලා, right? Now you know how to calculate contribution. You are taking that limiting factor, that is kilograms of materials. You are taking kilograms per contribution per kilogram, right? එක kilogram එකකට දායකත්වය කොච්චර? මෙච්චර ලාභයක් නැත්නම් මෙච්චර දායකත්වයක් ගන්න, right? කොච්චර materials ප්‍රමාණයක් use කරලා තියනවද? එහෙනම් මෙන්න මේ use කරපු materials වලින් එක කිලෝ එකකට කොච්චර දායකත්වයක් තියෙනවද? Then what you can do is simply you can divide this number of kilograms of materials contribution divided by 11. That means contribution divided by number of kilograms. Then you can see contribution per kilogram 3.09. That means 34 divided by 11. Again 36 divided by 7. 57 divided by 13. Now you can see contribution per kilogram. This is a very important point, right? This is a very important point. Contribution per kilogram. Now based on this you can rank the products. For 1 kilogram for product K there is a contribution of 5.14. That means yes, 5,140. That is the first rank number 1 because there is a highest contribution. Next you can see for the product L there are 4,380 rupees contribution is there. Therefore the rank should be second. Third rank goes to the product J because it will provide 3,090 rupees per 1 kilogram, right?
That's how, based on that contribution per kilogram, because that limiting factor is the materials, right? Therefore, you can calculate contribution per material unit. Based on that, you can rank the product, right? Then when you are taking a decision, you can take based on this ranking, right? You can prioritize these highest products. You can prioritize the first ranked products, right? And you can take the decisions within the organization. Okay. And apart from that, you need to have an idea about the relevant cost and non-relevant cost. Adala pirive saha adala nomana pirive, right? So here you can see the relevant cost shows relevant cost of future cost, relevant cost are cash flows, and relevant cost are incremental cost. Likewise, you have given some information, and just go through with the these points, right? Just go through with these points. I am not taking that much of time to explain one by one. I will show you important question. There are some technical words, just go through with those things. Okay. Example number 1, differential cost and opportunity cost. Differential cost and opportunity cost. Let's see. Suppose, for example, there are 3 options A, B and C. We have 3 options A, B and C. Only one of them can be chosen. Out of the 3 options, we can select only one option, right? The net profit from each would be 80, 100 and 70. You have given the net profit from each option, right? Since only one option can be selected, එක option එකක් විතරයි අපිට select කරන්න පුළුවන්. මොකද්ද select කරන්නේ, right? Option would be chosen because it offers the biggest benefit, right? එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම select කරන්නේ මෙන්න මේ 100 million profit එකක් දෙන option එක, right? That is the differential cost and opportunity cost. But when it comes to opportunity cost, එහෙනම් ආවස්තික පිරිවැයත් අපි සමහර ලාවට consider කරන අපේ මේ නිෂ්පාදන තීරණ ගන්නකොට කෙටි කාල නිෂ්පාදන තීරණ යටතේ අපි ආවස්තික පිරිවැයත් ගන්නවා. මොකද්ද? Profit from option B, right? Profit from option B, you can see 100 million. But less opportunity cost. ඔයාට ඒක select කරපු නිසා option B එක select කරපු නිසා ඔයාට ඊළඟට යන්න තිබුණ හොඳම option එක මොකද්ද? option A. ඒක ඔයාට කැප වෙනවා, right? කැප වෙනවා. මොකද්ද වෙන්නේ එහෙනම්? opportunity cost එකක් ඇති වෙනවා 80 million වල 80 million වල මොකද වෙන්නේ එහෙනම් 100 million earn කරන ඔයා 80 million කැප කරනවා. එහෙනම් ඔයාගේ net benefit එක කියලා differential benefit එක කීයද? 20 million. 20 million, right? 20 million. That's the thing you need to understand. අපි සමහර ව්‍යාපාරවල ඒ කියන්නේ අපි ව්‍යාපාරවල ගන්න සමහර තීරණ තියෙනවා. අපි යම් තීරණයක් නිසා වෙන ප්‍රතිලාභය වගේම මොකද වෙන්නේ? අපි කැප කරපු ඒ තීරණය ගැනීම නිසා අපි කැප කරපු opportunity cost එකත් අපි consider කරන්න ඕනි අවස්ථා, right? That's the thing you need to understand under differential cost and opportunity cost, right? And non-relevant cost, you know the other side of the relevant cost. I'm not going to explain one by one, right? You know the sunk cost, ගිලුණු පිරිවැය, committed cost and non-cash flow cost. These things I think you have an idea. Just go through and find out the examples, right? Be familiar with the examples. Here you have given some calculations. At the examination, these things can be tested, right? Okay. Then we will discuss about the labor cost, right? So how we can take short-term decision, especially in this labor cost, right? So far we have discussed about the quantities and materials, so on. Now we are going to discuss how we can take decisions in these kind of labor expenses, right? So here you can see a small summary. It is very easy to understand. You have given the current labor force, right? Now you need to understand that labor also a limiting factor of an organization, can be a limiting factor of an organization. Now let's say current labor force of a particular company, if they have spare capacity or if they are running a full capacity, right? They have idle, if they sometimes some organizations there may be idle labor force, and also sometimes some companies can be fully utilize their labor force, right? So two perspective of that situation. Then when there is a spare capacity in the labor force, additional work can be undertaken, right? That ඒ කියන්නේ ඒ organization එකට පුළුවන් තවත් අමතර orders නැත්නම් අමතර වැඩ බාර ගන්න business එකේ කරගෙන යන්න. මොකද අපිට additional labor force එකක් තාම ඉන්නවා. fully utilized නොවුන work force එකක් ඉන්නවා.
and full capacity සමහර කම්පැනිස් වල තියෙන පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉන්න labor force එක fully employed වෙලා ඉන්නේ. ඒතර මොකද වෙන්නේ අලුතෙන් වැඩක් ආවොත් මොකද වෙන්නේ අලුතින් කට්ටියව hire කරන්න එනවා. Additional work cannot be undertaken. තවදුරටත් වැඩ බාර ගන්න බෑ. අලුත් projects බාර ගන්න බෑ. අලුත් orders බාර ගන්න බෑ. මොකද දැනටමත් ඉන්න labor force එක fully employed. එතකොට එහෙම බාර ගන්නවා නම් options දෙකක් තියෙනවා. මොකක්ද තියෙන්නේ? hire more staff. labor force එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. අලුතෙන් labor hire කරලා work force එක hire කරලා නැත්නම් සමහරට එහෙම hire කරන්න බැරි අවස්ථාවෙදි මොකද වෙන්නේ? cannot hire more staff. cannot hire more staff මොකද වෙන්නේ? අපිට දැන්ට යන ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් නවත්තලා තමයි අලුත් වැඩක් කරන්න වෙන්නේ. right? අලුත් වැඩක් කරන්න වෙන්නේ දැන්ට යන ප්‍රොඩක්ෂන් එක නවත්තලා. මොකද අලුතෙන් staff ගැනීමට හැකියාවක් නැත්නම්. right? okay. now we'll see අපිට spare capacity එකක් තියෙනවා නම් business එකේ සහ තව වැඩ බාර ගන්න පුළුවන්. එතකොට relevant cost එක වෙන්නේ මොකද්ද? no. relevant cost එකක් නෑ. මොකද ඒ අලුත් වැඩක් බාරගත්තා කියලා අපේ තියෙන පිරිවැය තවදුරටත් වැඩි වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපිට spare workforce එකක් අපිට ඉන්නවා. හැබැයි අපි full capacity එකේ organisation එකේ labor force එක වැඩ කරනවා නම් additional වැඩක් බාර ගන්නකොට hire more staff ගන්න option එක තමයි in employees වලට අමතරව තවත් hire more staff කරනවා. ඒ කියන්නේ තවත් වැඩිපුර staff එක hire කරනවා නම් මොකද වෙන්නේ? අදාළ පිරිවැයක් තියෙනවා. මොකද්ද? current rate of pay. එහෙනම් current rate of pay එකකින් additional ගන්න කට්ටියට අපි payment එක කරනවා. එහෙනම් ඒක අපිට අදාළ පිරිවැයක් වෙනවා ඒ ව්‍යාපාරය තුල. තවදුරටත් නැත්නම් hire කරන්න බැරි තත්වයක් නම් තියෙන්නේ ඉන්න employees ලත් fully utilized. තවදුරටත් වැඩිපුර පිටින් labor force එකක් hire කරන්න බැරි නම් මොකද වෙන්නේ? එහෙනම් variable cost එකක් තියෙනවා අපිට. දැන් ඉන්න කට්ටියට වැඩ දෙනකොට එයාලා utilize වෙනවා. ඊට අමතරව ඉන්න කට්ටියටම තව වැඩක් දුන්නාම දැනට කරගෙන යන වැඩේ මොකද වෙන්නේ? ඒක නවතිනවා. ඒක lost of contribution. දැනට යන production එක නවතිනවා. ඒක නිසා අපිට cost එකක් තියෙනවා lost of contribution කියලා. right? ඒක දැනට යන production එක නවතිනවා. ඒ production එකේ එන contribution එක loss වෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ පිරිවැය දෙකම අපිට consider කරන්න වෙනවා. Okay, with that understanding, let's go to the calculation. You can see here a small calculation is there. PLC is deciding whether undertake a new contract. So organisation එක අලුත් contract එකක් ගන්නවද නැද්ද කියලා තීරණය කරනවා. 15 hours of labor are required for the contract. එහෙනම් මේ අලුත් contract එක බාරගත්තොත් මේක complete කරන්න labor hours 15ක් යනවලු. right? The labor is currently at a full capacity of producing X. X කියන product එක දැන් එයාලා produce කරනවා, නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒක නිසා මෙයාලගේ full capacity එක නැත්නම් මෙයාගේ labor force එක full capacity එකකින් employ වෙලා ඉන්නවා. Now you have given the cost card for X. දැන්ට නිෂ්පාදනය කරන X කියන භාණ්ඩයේ පිරිවැය නෝට දීලා තිනවා. direct materials කිලෝ 10ක් use වෙනවා රුපියල් 20 ගානේ. එහෙනම් unit එකකට 200යි. direct labor එක unit එකක් නිෂ්පාදනය කරන්න hours 5ක් යනවා. labor hours direct labor hours 5ක් යනවා. පැයකට රුපියල් 60ක් ගෙවනවා. එහෙනම් රුපියල් 300ක් cost වෙනවා direct labor hours වලට. total එක 500යි. total direct materials and direct labor total එක 500යි. selling price එක වෙන්නේ 750යි. selling price එක වෙන්නේ 750යි. එහෙනම් contribution per unit is 250 rupees. 250 rupees. right? Then they are asking what is the cost of using 15 hours of labor for the new contract. එහෙනම් දැන්ට fully utilized වෙලා ඉන්න මෙන්න මේ work force එක එයාලට අලුත් contract එක බාරගත්තොත් මේ organisation එක අලුත් contract එක බාරගත්තොත් මොකද්ද අපේ cost එක කියලා ඔයාලට ගණනය කිරීමක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. බලමු එතකොට අලුත් contract එකට hours 15ක් යනවා. දැනට එක unit එක product X එක නිෂ්පාදනය කරන්න direct hours එක unit එකකට hours 5ක් යනවා. right? ඒතර සම්පූර්ණ අලුත් project එකකට hours 15ක් ඕනි. බලමු කොහොමද ගණනය කිරීම කරන්නේ කියලා. අපි අලුත් project එක බාරගත්තොත් අපිට direct labor hours 15ක් ඕනි. ඒ කියන්නේ දැනට නිෂ්පාදනය කරන එක product එකකට hours 5යි. ඒ කියන්නේ අලුත් product එක අලුත් project එක බාරගත්තොත් අපිට hours 15ක් කැපෙනවා කියන එකේ තේරුම අපි දැනට නිෂ්පාදනය කරන X කියන භාණ්ඩයෙන් unit 3ක් කැප වෙනවා. right? ඒක පැහැදිලිනේ. අලුත් project එකට hours 15ක් ඕනි. දැනට production එක fully utilize වෙලා තියෙන්නේ workforce එක. එතකොට දැනට නිෂ්පාදනය කරන X කියන භාණ්ඩයේ
එක ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කරන්න labour hours 5ක් ඕන. එහෙනම් අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකකට labour hours use කරනකොට මොකද වෙන්නේ? දැන්ට නිෂ්පාදනය කරන x කියන භාණ්ඩයෙන් ඒකක 3ක් කැප වෙනවා. right? ඒකක 3ක් කැප වෙනවා. Then you can calculate the relevant cost as follows. direct labor. එහෙනම් අපි direct labor එකට 15ක්. ඒ කියන්නේ දැන්ට යන අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකට labor hours 15ක් දැම්මම use කරාම එක්කෙනෙක් එක hour එකකට 60 ගානේ ගෙවනවා නම් total cost එක 900ක් වෙනවා. 900ක් වෙනවා. Total cost would be 900 rupees. 900 rupees. Apart from that, when we are using the labor force and when we are using existing employees for the new contract, what will happen? We will lose the existing production goods as well. The product X, right? How much? How many goods we will lose? 3 units, right? And එක ඒකකයකට hours 5 ගානේ, right? එක ඒකකයකට hours 5 ගානේ unit 3ක්. ඒක තමයි 15ක් විදියට අලුත් project එකට use උනේ. ඒ කියන්නේ එක unit එකක්, right? එක unit එකක් හරහා අපිට ආවා කීයක්ද? මතකද? එක unit එකක් හරහා contribution එකක් ආවා අපිට yes 250 rupees. 250 rupees. එක x නිෂ්පාදනයක් නිෂ්පාදනය කරනකොට මොකද උනේ? contribution එක තිබුණා රුපියල් 250. දැන් අලුත් project එක නිසා x නිෂ්පාදන 3ක් නිෂ්පාදනය කිරීම මොකද වෙන්නේ? කැප වෙනවා. එහෙනම් අපිට මෙන්න මේ 250 3ක් කැප වෙනවා. right? 250 3ක් කැප වෙනවා. x නිෂ්පාදන 3ක් කැප වෙන නිසා මොකද වෙන්නේ? 250 ගානේ contributions 3ක් කැප වෙනවා. That also we need to recognize as a loss of contribution expense එකක් විදිහට අඳුර ගන්න ඕනේ. එහෙනම් කීයද? yes 750. 250 ගානේ 3ක් 750යි. all together 1150 1650 right. You can see here the relevant cost would be 1650, right. That is how you need to take the answer. First of all you need to consider the direct labor cost. Apart from that you need to consider about the loss of contribution as well. Altogether 1650 rupees. This is the relevant cost you need to consider when you are taking that decision, right. අලුත් project එකට යනවාද කියලා ගන්න කිරීම කරනකොට මෙන්න මේ පිරිවැය දෙකම consider කරන්න ඕනේ, සලකා බලන්න ඕනේ. ඒ දෙකම consider කරලා තමයි ඔයත් කෙටි කාලිනව මෙන්න මේ තීරණය ගන්න ඕනේ, right. Okay, I think you have a good idea about the short term decision making, right. මේ කාරණා කිහිපය තමයි අපි අද මේ පරිච්ඡේදයෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. With that understanding, we can wind up session. Okay, thank you.